So we based on our program. So you have this program, right? So now we are doing should do 5 to 10 minutes. Make a summary of yesterday outcomes, right? So let me open. So do you like social program yesterday? Gala dinner? Yeah. Okay. We are happy to listen it. Okay, so we can discuss a little bit about so what we did yesterday. It was I would say it's a breakthrough because we finally successfully knocked the door of the guys who in regulatory and vice minister of the Ministry of Energy, who specially manage oil and gas industry, was satisfied with the organization level, topics discussed, and he said he will be very interested to see the outcomes of this meeting in a written form as a minutes, and as he's a chief of committee for exploration and development of oil and gas fields, he will be highly interested to implement best world practices in Kazakhstan. For instance, he said, for new green fields which will be found and will be suitable for polymer flood, like high viscous oils with highly heterogeneity, the polymer flood will be base method to implementation. Water flood will not be considered ever. So it will be required for oil operators to do polymer flood, otherwise the license will not be given to them. So I think it's the biggest outcome and achievement. I hope that Mr. Kudaibergen Birgulu will have a good health and will stay in this position until we can make actions. So thank you for you all for your contribution. Without you, first of all, without our sponsors, I want to mention again SNF from France, MOL Group from Hungary, Chevron, Almaty Chevron from USA, Alstron from Almaty, Lucien Petroleum from local oil company which is based in Aktau and Almaty, Maxwell Production, KMG Engineering. This will not be happen in SPE Almaty section, of course. So thank you for all again. So let me аплодисменты. Thank you. So we will start our plenary session of second day. So let me ask our honored guests to come to podium. Professor Kamwan Lee, Professor Dr. Ali Sheidaev, he will be moderating this session, this plenary session. Dr. Kamwan Lee, yes, this place. Dr. Iskender Gusenov, Dr. Hugo, and Tibor, Mr. Tibor, please take a seat. And Russian, English, or both. Okay, good morning, Okay, good morning, everybody, ladies and gentlemen. My name is Ali Sheidaev. I'm representing SOCAR. This is a state company, oil company in Azerbaijan. And we're about to start the next plenary session. And we have 4 stories. And I would combine those stories under the single title and probably call it as control and risk management during the implementation of different EORs. We have 4
4 presenters, and my request of presenters would be to be within the time allocated for the presentation, which is 20 minutes for presentation and 5 minutes for questions and answers. And please also be concise and very short. As soon as you can do that, with your answers, to allow the participant to ask questions. Not 2, maybe 3 or maybe 4, because, so far, we had, just 2 as a maximum. With that, I would move to the first presentation. The first presentation is performance control technology during CO2 flooding in low permeable reservoirs. And it will be presented by Professor Kang Wan Lee. And Professor is supervisor at the Kazakh British Technical University. He has 40 years experience in EOR research, and his expertise spans petroleum chemistry, colloidal and interface science and recovery technologies. He has led numerous national projects in China, over 50 industry collaborations, and received major national, provincial and international awards, including Kaz Energy Honor Medal. Professor has over 300 papers, holds over 20 patents, and has been listed as one of the several highly cited Chinese researchers for 4 consecutive years. Floor is yours. Please go ahead with your presentation, please. Yeah, good morning, everyone. Yeah, it's my pleasure to have my presentation here. First, I'd like to thanks to the Commission, also thanks to Malat to invite me to have this presentation here. Also, I meet many old friends like Wright. I'm very glad to meet you. Also, like to get to new friends here. So let's start my presentation. The topic is the conformance control technology during CO2 flooding in low permeability reservoir. My name is Kang Wan Lee. Now I worked in Kazakh British Technical University. This is the content. I'd like to give you the 5 points. First, the research background. Then I will introduce CO2 foam gas channeling prevention system, also suggestion the polymer gel and the acid-resistant gel particles. Then came the conclusion. So for carbon dioxide can effectively displace crude oil in low permeability reservoir. It can not only enhance oil recovery, but also storage CO2 in rock pores. Low permeability reservoir have both artificial and natural fractures, and CO2 flooding has gas channel issues, resulting in a decrease in crude oil production and in effective CO2 circulation. So this picture shows you why we want to do this. For gas channeling control is a necessary path to increase oil production and carbon sequestration. 3 types of anti-CO2 gas channeling chemical agent system have been developed: CO2 foam, polymer, and polymer gel particles. So this is the 3. This is 3 system. Yeah, we developed a foam, polymer gel, and polymer gel particles. First, I'd like to introduce the foam. Yeah, as we know, the CO2 usually used in the low permeability reservoir to increase oil recovery
but still have the problem of the channeling problem. So usually we use the surfactant to produce foam. Also, we add some polymer to the system to stabilize the foam. But this system, we develop a new system. We use the viscoelastic surfactant, but not all the viscoelastic surfactant can be used to the foam to produce foam because the CO2 has a very high acid properties. So in acidic circumstances, some surfactant cannot be used. So we found a new system for CO2 system. We use the SDS DTTA system to form a combined system, which can have a good forming properties and have a good form stabilities, as this shows for the picture. Also, we know the foam is very stable. Yeah, you can see the foam produce a lot of foams also are stabilized for over 90 minutes. 90 minutes. We also use the stabilizer to analyze the stability of the foam. So for this viscoelastic solution, why the foam can be produced and stabilized? Because the worm-like micelle is formed for this system. We can see the stabilization after the CO2 injected in the solution. We can get very good worm-like micelles in the solution. Also, after CO2 contact with the solution, we get much more viscoelastic dilational modulars. So we use this kind of form, to verify the plugging properties. You can see by inject different concentration of the foam agent, we get a different pressure increase. This is resistance. The resistance. By this, we think the foam is stable in the core flooding during the flooding process. We can see with the concentration increase, the resistance coefficient also increased. Residual resistance coefficient also exists. This shows that the foam is stable in the core flooding process. Another system about the polymer gels. So for polymer gels, I think the experts here, all know this about polymer gels. We use the polymer gel injected in the formation, then we put the gel someplace, then we can plug in the water to make the profile modification by this gel. So for low mobility reservoir usually have a high fractures, so we need some strong gels to plug in the formation. So we developed two types of polymer gels. This is much more suitable for the CO2 flooding. We have a host gas inclusion polymer gel. Also, we developed organic composite cross-link acid-resistant reinforced polymer gels. So for these gels, it's much more suitable for the CO2 flooding. First one, the supramolecular gel based on host gas inclusion system construction. So we, according to the different structure, we have the host molecular, host polymer, and we also have
the gas polymer. So by this we constructed the new polymer gels. So also these gels, we can have a very strong stress, very strong stress. Yeah, by determine the elastic index, we determine the gels of the stress. So this is about how the gel works during the drying process. So you can see we use polymer with the cyclotron and the polymer with tails, so they can get inclusion together to form new gels. So for this gel, not only have the chemical bond, but also have the we call the hydrophilic tails with the cyclotron together to form an inclusion system. If we give this gel with a shear rate, then after some time, the gel will form again to form a new gel. So this gel has much more stress than the no inclusion system. So this is the we call the host gas package. This is weaken the influence of shearing. So we also did some experiment about the plugging. So you can see this kind of gel has much more pressure, also has much more pressure difference compared with the non-host gas inclusion system, also have very good stress. Also, we did a core experiment show that after the gel injected, the permeability decrease much more than the non-host gas inclusion system. So this result show us it has much more profile control properties. We also developed another gel. This gel can bear much more high temperature, much more high tolerant salt. So this gel, the temperature can approach to 100 degrees centigrade. So this is much more stable in high temperature and high salinity. So we proposed not only use the cross-linker like the phenolic resin plus aluminum citrate composite together system. So for general gels, it cannot bear much more high temperature, also not much bear much more high acid. But this gel has very good properties for anti-acid. So what's the mechanism for this gel? Yeah, because this gel, we not only use the cross-linker for the organic cross-linker, also we use the inorganic cross-linker together. Then we can get a very good network gel, very good network gel. So also this gel is anti-acid and acid. So we use this gel to seek the rock cores. Yeah, we can get
very high pressure. Yeah, also for different days, we can get much more strong gels, also get much more pressure drop. Another system or the acid resistant gel particles, because usually the gels only can plug somewhere in the reservoir. It cannot be moved during the flooding. So we want to move the particles through the porous medium. Then we can change the resistance for the different layers. So we use the gel to produce the particle gels. These gels can move through during the flooding process. So we call this dynamic sealing. So by this way, we can get much more sweep efficiency to plug in much more channels. We also developed two types of acid-resistant gel particles. One is microsphere, one is we call the PPG. Yeah, we call the acid-resistant PPG. Because for the low permeability reservoir, usually we don't use the much more big size the PPG, but we hope we use the much more less size macrospheres. So we develop these particles. This is we synthesize the particles. Also the swelling size changed with the time. Also we have the viscoelastic here. You can see had a very good swelling properties. Also very good viscoelasticity. Also, we use this to plug in the course after the ARPPG injected. You can see the pressure increased, even follow the CO2 flooding. Also, we can get very high pressure to keep constant here. So this means it's very stable during the CO2 flooding. So another microsphere we synthesize by this, but by this method, we have this very small size particles. Yeah, we call the microsphere particles. You can see the size here around the nanometers, nanopieces. Also we have another unstable cross-linker agent. We use this agent at a low temperature. The molecular chain can stretch, and at high temperature, the chain will be broken. Then the size of the particle will increase again. So the particle first water adsorption, expansion. This is the first time. Then it has second time expansion. So also we use another entangled large molecules to cross-link the as a cross-linker. By this we can cross-link the molecules to get different macrospheres. So this is the macrosphere, have very good acid resistance. You can see, for different pH value, we also get very high swelling, swelling times. Also, it's very stable of the bark gel. Because the bark gel is stable, the particle also is stable. So
we see the conclusion through the innovation of the molecular structure design and the replication method. Our team has successfully constructed a series of function CO2 foam, polymer bulk gel, and PPG. Also the microsphere, which have broad application purpose in high temperature, high salinity, and heterogeneous reservoir, CO2 flooding, and channeling sealing. For the future development trend, we want to use the polymer gels, particles, and surfactant to work together. Yeah, one way we want to increase the displacement efficiency. Also, we want to increase the sweep efficiency because the channel exists in the reservoir. We hope for different permeability or fractures, we use polymer gel. Also, we may use some polymer microsphere or PPG to get the fluid diversion. So by increase the sweep efficiency, also we use surfactant or foam to increase the displacement efficiency to have emulsified oil droplets migration. At last, we can increase the oil recovery, both increase the sweep efficiency and the displacement efficiency. 1 minute. Yeah. So thank you very much. But I'd like to thanks to my group, my PhD students and young teachers. Also, thanks to the KIP2 for this 2 years support for my EOR lab. Also, thanks for the KMG support for our project. Yeah. Thank you, everybody. Any questions? Yeah. Thank you. Okay, let's move to the questions. Any questions? Yeah, let's go ahead. So, Professor Kang, I noticed you are geo for working on the CO2 flooding. So my question is, do they can be applied to the profile modification? Maybe you say perform control of water flood, even for some high porosity polymer flood. I notice your future trend is to work on improved sweep efficiencies. So the question is, currently your products can be applied to the water flooding and polymer flooding. Yes, thank you for your question. That's a good question. So although I did this work in China for CO2 flooding, but all this method, this material, all this from the new ideas from the new technology can be used in polymer flooding, in even the water flooding, because this is much more severe condition with the CO2 environment. For water flooding or environment flooding, we can make much more cheaper material to use in that condition. Yeah, thank you. Thank you. Any other? Yes, I have a short question. Yeah, please go ahead. I don't know how to start this one. Thank you. Thank you for the presentation. You mentioned that your research team has developed a gel which is tolerant for high temperature, inorganic gel. What is the highest temperature this gel can sustain? And have you tried to compare the performance of this gel, for example, in fractures, with regular standard low molecular weight H pumps? For example, we have injected 500,000 Dalton H pump gel into 2 mm wide fracture at 95 C.
and it sustained 0.4 megapascal per meter pressure gradient during the post-flush, which is quite high pressure gradient for 2 millimeter wide fracture. So can we see any results of fractured core flooding experiments by using that temperature tolerant gel? Thank you. Yeah, that's a very good question. For the system I'm talking about, this system is just developed for the Jilin oil field, because in China, Jilin oil field going CO2 flooding, they propose this issues for us to do this system. The temperature for Jilin around 100 degrees centigrade. So this gel can bear 100 degrees centigrade. Also, we developed a much more bear high temperature system. Now we can reach the 120 degrees centigrade. Yeah. Because for low permeability, we just want to plug the fractures. Yeah. Yeah, because the gas, is easy to break through from the scatter. Also, we hope we use the PPG, we use particles, so the particles can move forward to the deep reservoirs. Now we have some industrial products they are trying to use to test the properties. Yeah. Yeah. Okay, thanks. We have 1 minute for the questions, so we can. Yeah. Thank you. Yeah. Very nice presentation, very nice work. I know you're doing a lot of advances for us in going into harsher conditions, and that's definitely needed. I noticed one of the first pictures you showed was of your PPG, and it looked remarkably spherical and uniform of size. Is that a real picture of what the PPG looks like? Yes. The first picture. Yeah. First picture. Because the method we used by the macro immersion method, so the particle size usually is very narrow distribution for the PPG size. Yeah, this one. Okay, yeah, I saw it. Yeah. Yeah. Can I stop you, please? Yeah. Next one. We don't have time, sorry. This one. Yeah. So this is determined by ICM. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you very much for presentation, Professor. Yeah. Thank you. Yeah, we'll move to the next presentation, limitation and potential of gelangam as conformance control agent in oil reservoirs. It will be presented by Dr. Iskandar Hussainov. And Dr. Iskandar has over 20 years of experience in household recovery, polymer technology, and core flooding research. He is author on more than 30 peer-reviewed publications and made significant contribution to polymer gels, microfluids, and ASP flooding technologies. He has trained young engineer Kazım Naygas, mentored young professionals, and continues to bridge applied research with industry practices in Kazakhstan and internationally. Thank you very much for sharing the material. You can go ahead with your presentation, Doctor. Thank you. Let me start by thanking the organizers of this event. And I work with Institute of Polymer Materials and Technology here in Almaty. And this work has been done under the supervision of Dr. Kudaybergenov. So we have been working with gel and gum polysaccharide
which we can dissolve in water, and it has an interesting feature. When it contacts with brine, with saline water, it turns gel instantaneously. So we thought that this may be an interesting object for the research, because in order to reduce permeability, we need gels, and we can study this polymer by conducting some core flooding experiments. And as I said, this polymer gels when it contacts with brine, and as this figure shows, the gel strength increases with the increase of brine salinity. Of course, the polymer itself is dissolved in low salinity, almost fresh water. But when we mix it with saline water, the gel strength increases up to maybe 50, 60 grams per liter. And we also injected solution of this gel and gum into polystyrene spheres packs, and we noted that the maximal injection pressure which we observe during the injection of the polymer solution also increases with the increase of saturating brine salinity. So this slide is just to show that besides all the factors, the gel strength depends on the salinity of the contact brine. And we tried to figure out if this gel and gum can penetrate into porous media. We used this quite high permeability sandstone. The permeability was around 700 millidarcy, and the length is 8 centimeters. And what is important is that in this experiment we used 3 pressure measuring devices. The first one is located at the inlet, and the second and the third pressure taps are measuring the pressure inside of the core. And the distance between them is around 4 centimeters. So by using internal pressure taps, we can figure out if our plug-in material can penetrate any distance, any sufficient distance into the porous media. Well, as you can see in this experiment, first a filter gel cake forms on the face of the core. This is the first sign that this polymer is having a hard time to penetrate into the micropores. And the second indication is that the inlet pressure is constantly increasing up to 3.5 megapascal, whereas the pressure inside of the core is very low. This pressure we would see if we injected just pure water into the core. So this shows that at this concentration at least, and at these conditions, our solution is not going into the porous media. And we injected brine in reverse direction, and we observed very low pressure gradients for the first 2 sections of the core, but for the last section of the core we observed higher pressure gradient, which means that our permeability damaged area is located somewhere here. And we were injecting polymer from this side. A question may arise, okay, at this concentration polymer cannot go inside of the porous media, but what if we reduce the concentration of polymer down to, let's say, 0.5 cubical percent? And we injected this solution from another direction, bypassing the damaged area here. So the outlet was closed. We disconnected one pressure measuring device and injected first post-flush and then gel and gum solution at reduced concentration. However, we observed the same. So now we can safely, for sure, we can say that this polymer will not go into the porous media, so it will not, we can disqualify it from polymer flooding, we can disqualify it from using for permeability reduction in matrix
this polymer cannot be used because it will not penetrate any sufficient distance into the porous media. However, can we use this polymer to reduce permeability inside of the fractures? Okay, it does not go into the porous media, but it will penetrate to fracture. And we saturated our fracture model with brine and then injected gel on gum solution. And we observed pressure increasing. This is because gel on gum penetrates into the fracture, contacts with brine, the gel forms, and then we alternate the injection of gel on gum with brine in order to achieve highest possible concentration of the gel inside of the fracture, because the gel forms only once at the interface between the polymer and brine. After we opened our fracture, we see gel on gel filter cake on the wall of the fracture. And brine salinity was about 150 grams per liter. However, an important fact about this experiment is that the matrix, the fracture walls, had very, very low permeability, maybe less than 1 millidarcy, because this is mountain shale, not a porous or permeable rock. And we conducted experiments by using polyacrylamide and gel on gum by using this model. And these are the results of the post-flush. We inject mature gel on gum, mature polyacrylamide gel, or we inject gel on gum with brine, alternating it with brine, and then we conduct the post-flush. And we measure pressure gradient versus flow rate. So for gel on gum, we see that our pressure gradients are much higher than that of polyacrylamide. A possible explanation for this is that during the extrusion test, gel on gum demonstrates almost 10 times higher gel strength. So that is how we can explain why gel on gum provided higher pressure gradients versus injection flow rate. However, as I said, these experiments were conducted by using this model with very, very low permeability matrix adjacent to the fracture. What if we inject these gels into sandstone, fractured sandstone cores with some reasonable permeability? We made fractured core samples by putting metal spacers in between two halves of the core, and then we inserted the cores into the sleeve of a hydrostatic core holder. And we injected whether mature polyacrylamide gel or gel on gum solution, alternating it with brine. And as you can see, during each cycle, we see some abrupt or dramatic, I could say, pressure increases. So we can conclude that during the gel on gum experiment, we observed higher gel injection pressure and higher post-flush maximal pressure. So gel on gum requires higher pressure to be breached or to be broken, but long-term post-flush pressure are higher in the case with polyacrylamide. Once gel on gum gel breaks apart, or once water breaks through the gel on gum, after that the pressure of water injection is very low. But this pressure is higher in the case with polyacrylamide. And these were fairly short core samples, so the length was around 4 centimeters. We have not conducted yet core flooding experiments by using longer cores. For example, it will be interesting to compare gel on gum and polyacrylamide gel by using maybe 15 or even 30 centimeter length core with internal pressure taps. Then maybe we will be in a better position to judge which polymer is more effective. But these are the preliminary results. And in 2013,
our institute participated in pilot tests. We injected around 160 to 130 cubical meters of this gel and gum solution into 2 injectors at Kumkol oil field. And as a result of this, around 5,800 tons of oil were produced incrementally during 1 year. And this table shows some comparison of the published results. And of course, all these are different oil fields and different conditions. And as a good scientist, I may not be wanting to make the comparison between different conditions, but these are the results which we found in the literature. And we see that gel gum provided 22 barrels of additional oil recovery per 1 kilogram of dry polymer powder. Thank you. Thank you very much. Any questions? Yes, please. Thank you, Iskander, for the presentation. My question is, what's the range of applicability of these methods in terms of temperature, salinity, permeability? Thank you. Well, let's start with permeability. As I said, we cannot work with the porous medium. This polymer will not penetrate micropores, only fractures. And in our experiments, we used 1 millimeter wide fractures. We haven't used less or higher fracture width. In terms of temperature, the reservoir temperature at Kumkol oil field is around 60 C, as far as I remember. And so this is the highest temperature so far we have tested so far, yeah. Well, salinity can go up to 150. This is what we tested in the laboratory. But if your salinity is below 50 grams per liter, I think the gel strength will not be maximal possible, you know. Okay, thanks. Okay, thank you, Iskander. Very nice presentation and studies. My name is Masoud from Nazarbayev University. I have a couple of questions. The first one is, what's the mechanism of this gelation in the combination of salt? And the second question, have you checked the monovalent and divalent in this study? Thank you. Yes, our chemistry team has partially answered these questions. You can find it in our publications. As much chemistry as I know, I can say that divalent cations play a crucial role in cross-linking this polymer. So cations work as a cross-linker in this case. I cannot explain in details because I don't know that much chemistry, but you can find it in our publications. Is it? Yeah, very, very impressive results. Congratulations. I'm just curious if any studies have been done on the long-term thermal stability of like a polysaccharide polymer such as this compared to a polyacrylamide, which has a carbon-carbon backbone. Studies were done a long time ago on xanthan gum versus polyacrylamide, and xanthan is a polysaccharide. I'm just wondering if anything of that nature has been investigated. I'm talking about like stability for months or years. Well, I have not conducted such experiments on my own. Maybe my colleagues here can answer this question better. However, honestly, I have no doubts that polyacrylamide will be way more stable at higher temperature, especially if we talk about gels in the fractures. As I said today, we conducted experiment at 95 C in 2 millimeter wide fracture, and we got very good results by using low molecular weight polyacrylamide. The concentration was very high, 5%. But if I
need to reduce permeability of the fracture at the temperature of around 100, I would use polyacrylamide with very low molecular weight and high concentrations. Thanks. Any other questions? You know, we have time. Okay, no questions. Thank you very much, Dr. Skula. Yes, we are moving to the next presentation. Polymer flooding in carbonate reservoirs, learning from previous field tests, which will be presented by Dr. Guo Hu, Beijing Future Petrotech company in China. Dr. Gu is a petroleum engineer specializing in capillary physics, CO2 flooding, chemical enhanced recovery methods, and shale gas production. Dr. Gu has authored of over 50 publications in journals and SPE conferences and serves as a reviewer for SPE Journal on Petroleum Science. Floor is yours. Okay, thank you, Ali. Thank you. And first, I want to thanks to the organizer and also thanks Marata for inviting me. And this I will talk share my thoughts regarding polymer flooding carbonate, which is not widely used, but many engineers or oil companies are very interested. So before I start, I want to see the challenges in polymer flooding in carbonate reservoirs. And the first is high salinity, as high as 250,000 ppm TDS. And this is challenging for to find a proper polymer that can has adequate and proper viscosity. And also the high temperature. Some oil fields has as high as 120 centigrade or higher, or 150. So again, it's a big challenge for polymer viscosity, especially for long-term thermal stability, and then a low permeability. Carbonate has generally higher permeability than sandstone there was, except for some fractures and then but fractures and microfractures created high heterogeneity, which is not good for sweep and it is not good for water flooding. And but this has also some benefits, and we will it provided flow paths, and finally most carbonates that were oil white and mixed white. This is generally good for water flooding, but it may be good for polymer flooding. And then I want to address that there are many microfractures in carbonate reservoirs. So this is outline. First, I want to see overview of polymer application, and this is a very new and table shows that commercial polymer flooding was applied in many places, and this is from another picture, and most of these are say sandstone reservoirs. Then we will look at the picture in China. As we may know that in 1996, China has applied polymer in Daxing oil field, and this figure shows the oil production in Daxing oil field, and this is from Dr. Lu, and there is some trend behind this picture, and it seems that the polymer flooding production is going down in recent 10 years, but it is not true. This is the only truth is that some production was attributed to or going to ASP flooding. If we combine polymer and ASP flooding, the oil production from chemical EOR
polymer and SPE was almost stable in the past 20 years. So this is a very interesting picture, and I put this figure yesterday, and we can see that commercial injections and also some field tests, and that starts are field tests, both some including polymer gel, and the right or the leftmost star was Tahe oil field, which is very close to it was in Xinjiang province, and it's very close to Almaty here, and some high temperature polymer gel has been treated. And in China, sometimes there are some researchers or some engineers want to say use polymer gel as another kind of polymer flooding, and it's and the slug size is very big, and then we see some mechanism learned from lab test, and this is a very old picture, but it's very important since, as we may know, that the sweep efficiency increased with mobility ratio. Here we mean the endpoint mobility ratio, and see. So for a long time we are trying to inject a polymer to get a mobility ratio lower than 1. And yesterday, and doctors Randy Silat has mentioned that this may be unnecessary or for very research oil or maybe, and also I put it here. This is a definition, or we call displacement efficiency and sweep efficiency in textbook, and they were assumed to independent with each other, but actually they were not the same. So maybe a new definition is required, and this figure also shows that in order to displace high viscosity oil or higher polymer solution is necessary. Yeah, and this figure showed that for the test is done in carbonate cores, and it shows that polymer makes oil liberation from carbonate cores more easily, and the comparison is distilled water and brine and polymer plus brine. So this is a very interesting recent publication. And also polymers can alter wettability of carbonate reservoirs, and this test clearly showed that. So this is good news for polymer flooding. And another important or very hot topic is whether polymer can reduce residual oil saturation according to its viscoelasticity behavior or viscoelasticity performance. And many tests in lab definitely showed that it can. And as long as the viscoelasticity indicator that blood number, and the only issue is that, or the only things to consider is whether this high Doppler number can be attained in actual reservoir, especially in deep formation. So, and then we can see this again. See this interesting findings, and we can see that actually induced fractures are widely seen or widely unseen in actual error fields. And generally, the induced fracture is good as long as it not extended to
producers, but and this is not likely to happen because as long as the well spacing is not so close, and then some field, actual oil field, definitely shows that the induced fractures do exist, and they are definitely evidence. So, and this is the and I mentioned previously that previously or current EOR definition is based on assumptions that displacements efficiency and sweep efficiency is independent with each other. But as we all know that if we want to displace oil, we want to contact. So we proposed a concept called effective displacement efficiency, or this is a new oil recovery definition, and this is our previous publication in Transport and Import Media. And then I want to introduce zero screening criteria, which many oil fields are very treated. Before doing this, we want to say that what EOR or what polymer flooding field test has been done in the past, and these two figures show that at least 82 polymer flooding were done in carbon zero was, and mainly in US in 1980s, and maybe because at that time EOR was promoted by the government, and so some of the however, no commercial application of polymer for flooding in carbonate zero was implemented in the last 25 years. So why this happened? And we can see this wonderful literature, and it's from Dr. Red and his co-authors, and the most important or 4 aspects of zero screening parameter. First was the oil viscosity, and now we can this oil viscosity used to be very lower, but now it is updated, and many successful field tests in Canada, in USA has been done too, and it definitely shows that the maximum oil viscosity can be extended, and then the type shows say sandstone preferred, but also carbonate possible. So, and this was perhaps mainly based on previous field tests, and also and then the zero temperature, and in 20 years ago the limit was 95 centigrade, and now within the improvement in polymer production technology, and more polymers are available, and also the sanity, and it used to be the limit was 20,000 ppm TDS, so, and the divalent calcium was 500. So, but in carbonate there was, and this it is often that 200,000 TDS sanity, and the divalent was 5,000. So this screening figure may explain why in the past there weren't so many so much polymer flooding carbonate in wells, and but recently there are some studies we can see that the polymer temperature envelope was increased, and the right table was from Mr. Thomas' book, and the four parameters: oil viscosity increased to 10,000, and temperature 140, and the permeability was reduced to as low as 10 millidarcy, and then the salinity was 250, and and now
2 years ago, we improved or we updated the security criteria for the 2 reasons. The first is we lowered the permeability limit to 0.3 millidarcy for 2 reasons. The first one is that I believe that as long as water flooding works, as long as polymer injectivity is not a big issue, polymer flooding works better. And the second reason is that 0.3 millidarcy, this is the actual permeability of on-site oil field in PetroChina, in West China, and they have used this water flooding very well, and for this, but it is sandstone that was, and since there are many microfractures, and also the injected polymer emulsion, or we call it microsphere, and it works, and they are about more than 100 wells. So the limit was reduced to 0.3, and also since the injectivity induced, or since the fracture induced, and also some progress. So I believe, or we believe that carbonate can be possible. And then let's again look at the key issue, high temperature for polymers, and only concern or was the risk and cost. And many polymers have been field tested, and especially there are some recently increasing interest in biopolymers, or because they can withstand higher zero temperature. The challenge or the problem is that it's the filterability. That is, if the filter ratio is very high, it may be very hard to inject into carbonate reservoir. But if there is a microfracture, or if microfractures can be induced, things would be totally different. And the right figure shows that the different polymers temperature limit. And then this interesting table was from SNF, and it showed that the current concerns or pros and cons for different kind of polymers. And we can see that the polymer is used for EOR, or for high temperature, high salinity, is not a big issue, and the only consideration was cost and the benefits, and to reduce risk. And then we will see one key issue, injectivity. And so let's look at from previous field tests. As we may know that there are many field tests, and this figure shows the field test number in the past, and we can see that polymer has many in the past. But please be kindly noted that this figure actually did not contain the project numbers or field tests in China, because many field tests were not well documented for international readers. And we will see the first one is the ECU, and the permeability is very low, and it's limestone, and the air permeability is 11 millidarcy, and the temperature is low too, and it is after polymer injection, and oil rate increased 4 times, and the oil cut. However, the water cut reduced slightly, or not very high, and it is worth to note that this project got a profit, of course, under some subsidiaries in 1980s, and this shows
see the performance behavior. And the first thing is that the 34 months of polymer injection is very encouraging, and also some or 1/3 vial did not receive planned injection slug due to low injection rate. This was about this test. And the second one is the brown field, and also we can see that the permeability is still very low, and average 41, and the oil viscosity was not higher too. And we can see that after injection polymer, the baseline decline reduced seriously, and then the third one is a vacuum field in USA, and also this has 12 injectors, and also the permeability is not high. It's just 17 millidarcy, and we can see that this field test has some significant findings or to notice. And the first is that low concentration polymer is regarded as effective as high concentration polymers, along the total injected polymer is the same. This is from the paper. And also the maximum well head increased from 600 to 2000 psi, and also the residual resistant factor benefit owing to the absorption of the polymers. So this is the issue of the what is the proper or what is the best retention for polymers for both carbonate and sandstone cellulose, and also injectivity is good for such low. So and this is good news, because for carbonate we are very concerned about curious about the injectivity, and also the test was regarded as a success, and oil production peaked after 3 months injection and lasted for next 22 months. And then and there are also 1 minute, please. Okay, and then we will show the recent test, and in UAE, and also this is a high temperature, and the injectivity is good, and the results were well simulated, and also we can see that they increased injection rate from 1,000 to 4,000, and the injectivity did not become a problem. So one explanation is that induced fractures exist, and this is the injectivity is well simulated. Use a radical model, and then the last is the hybrid injection of polymer and gas, and also this was done in Middle East, and the simulation showed that the recovery can be much higher, and this is also field tested, but more results were not available. So. And the last is the conclusions. And first is we can see the polymer was widely used, and at least there are around 500 projects in the world. But polymer flooding carbonate was not used due to some challenges. And recently, understanding mechanisms maybe advocates its application, and more than one polymers can be used for high temperature, high salinity carbonate cellulose, and the only reason is the only we need to work to improve the technology and process, and also polymer injectivity is input in low perm should not be regarded as a big problem for the widely induced fractures, and also there are some natural fractures, and they can be or they are in favor of polymer injection. And the last is the polymer
to test or many tests see success. And also the last issue to recognition is that that's a natural fracture effect should be evaluated and maybe gel treated, because this can be both good and bad. And finally, the polymer retention may be further studied. And lastly is that, and recently there are some very interesting studies regarding use in horizontal wells and for polymer flooding, but the horizontal wells was not widely used in China. So I guess maybe the flow mechanism can be quite different, and also especially we don't need or I'm not sure where our belief in low mobility ratio or endpoint mobility ratio still holds. So thanks for your attention. Thank you. Questions? Thank you for your very good presentation. So first, I really like the slide number 22, if I'm right, where you stated that if water flooding works, polymer flooding is working better. I think it's a good conclusion. I would just like to mitigate a bit the slide number 19, where you mention that there are no currently polymer flooding in carbonate reservoir over the world. There are currently large-scale projects in UAE with ADNOC, and also pilots in Kuwait. And quite a lot of other projects should start in the coming 2 years, mainly in Middle East. So of course it is a far behind application in sandstone, but there are quite a lot of upcoming projects in carbonate. So it is progressing quite significantly. Okay, thank you very much for the information. Yeah. Any other questions? Thank you for the presentation. You really covered lots of information very quickly. And I was wondering if I understood it correctly, your discussion about the vacuum field, which I think is in New Mexico. I was quite taken by your comment that it didn't matter what the concentration of the polymer was, it was only the total amount injected, which I thought was very interesting, because that implies to me it's nothing about mobility control or an oil bank. It's all about residual resistance factor and permeability reduction. And I'm just wondering if I'm interpreting that correctly, because that really struck me. Okay, thank you very much, Jeff, for a comment. Frankly, I'm not sure, but there are many and according to the practice of polymer flooding in sandstone in China, there are similar conclusions that as long as the total amount is the same, the effect is almost the same. So and I'm not sure, or I don't know what happened in vacuum field. As you mentioned that the residual resistance factor or resistance factor. This may be closely related to retention of polymer in cores or in sandstone or carbonate. I would stop here, maybe, and you can discuss it over break. Okay, thank you. Thank you very much, for your presentation. Okay, thank you very much. Yeah, we will move to the last one. Manage and eliminate chemical risk of surfactant polymer EOR by proper laboratory processes, which will be presented by Mr. Tibor István Ördög, Senior Expert at MOL Group, Oilfield Chemical Technologies, Hungary. Mr. Tibor joined MOL in '94 as a laboratory chemist, later becoming manager of upstream
laboratories, and from 2006, head of the upstream research and development, where he contributed to EOR surfactant development. Since 1980s, he has worked as a senior expert in technology transfer at MOL of the chemical technology unit, focusing on EOR surfactant technical support. Please, floor is yours, Mr. Tibor. Thank you very much. Thank you for the organizers to have this ability to take this presentation. Honestly, the previous comments helped me a lot just to start my speech, just because of what I heard in the previous presentation. There are some risks coming from the reservoir regarding to polymer flood. May I say that if we are focusing on surfactant and polymer flood, we have the same risk also, which is coming from the reservoir, not from the chemical system. This is the way how I would like to introduce my presentation. And of course, if water flood is working well, after I listened, polymer flood also, therefore surfactant polymer also have to be worked properly. What is the... I'm pushing the button, but not moving. Oh yeah, okay, green, I push that. Normally, there is a traditional approach regarding to the selection process of surfactant polymer flood. Some of you know very well and familiar with that, some of you not. This is the reason I put that slide, prepared that slide. But what is really important in this way, before doing anything in surfactant polymer flood, that is mandatory to be active in a very strong laboratory background. Why? Because we are talking about now about a chemical system. Chemical system consists not only one chemical molecule, which is not originated from the reservoir. We are talking about polymers. The whole yesterday and today morning session covered the polymer related issues. Now I'm trying to focus mainly on surfactant related issues. I really don't want to prepare such kind of picture why you will be fear against the surfactant polymer flood, but I would like to highlight the importance of understanding chemical processes and chemical molecule structure and the interfacial layer between oil and water. If you know that the chemical risk coming from the surfactant polymer flood can be negligible compared to risk coming from the reservoir unknownness. There are some conventional ways where they are starting the selection with polymer. We always pressurizing our partners, potential partners. Why you are starting with polymer? Because the most expensive part of surfactant polymer flood is surfactant. Therefore, we have to start with surfactant, and later on we can see which is the best polymer to get synergetic effect between surfactant and polymer. Another thing is mineral composition of reservoir rock. Most of the cases, they minimize that importance, not so important. But for us, it's very, very important. You will see later why. And another thing is, due to minimize the cost of surfactant polymer flood, we never focusing on DI water, laboratory testing. We are always directly using brine, which is coming from the reservoir, which could be the source of mixing the surfactant polymer solution. Therefore, we are never start with desalination or such kind of very expensive technologies put on the surface technology. And another thing is adsorption. So many people in the environment, upstream environment, focusing on adsorption. I will tell about some words about what type of adsorption and why we need to know about absorption. But going forward, much more details about the laboratory selection process. How we are doing that. We put more effort on to introduce our laboratory selection process to our partners. Why? Because we have to understand this culture in the same way. We really don't want to introduce new surprises to each other. We would like to control the whole process from the beginning to end. In our way of understanding, the beginning starting with the selection, and the end, not the end of the delivery of surfactants, breaking of the emulsion. This is the whole cost of the surfactant polymer flood, but based on what you have to calculate. What is really important, the mineral or reservoir rock composition, as I mentioned earlier, later you will see why it is, because the clay mineral content is very critical due to adsorption processes.
And of course, we have to know the permeability and porosity of the reservoir. We have to have compatibility test also and filter ratio test. So people not put more focus on filter ratio test, but who are working in well cover projects, they know what does it mean filter ratio. In such kind of projects, we need also just to avoid any kind of filtering or plugging very low permeable zones. But regarding to the water, we need to know what is the ionic composition of the water supply. This is changing somehow, and unfortunately, there are some production units where they are not putting more emphasis on the ionic composition of the water. When we review that, the composition of the ionic composition of water can change due to the fact they are injecting such kind of water which is not originated from that reservoir, which is a target reservoir. Therefore, you can have surprises. At the beginning, you learned what is the maximum salinity of that reservoir, but the reality is completely different. If you design such kind of chemical system, you will have big surprises. We always looking that. And another thing is, we have to design the composition of the oil selection process, and of course, we have to have reference water and oil supply well, which is out of the target zone, from the beginning till the end, because we have to have comparable data from the target reservoir without the influence of surfactant polymer flood. On the top part, you can see other topics as well. This is just a short presentation. I had no chance to tell everything about all of the details, but all has same importance. I would like to highlight here, if you are negliging at least one parameter from these, you can have a big trouble, because you are minimizing some risk, which has same importance. Just regarding to the asphalting content of the crude, asphalting content also very important in regards to the efficiency of the whole process, because asphalting is a natural surfactant, but some cases could cause problem for us. Regarding to surfactants, this is the first moment in this seminar to show you a structure, chemical structure of surfactants. Why I put that? We had so many discussions with different reservoir simulation software providers. Hardy simulator softwares can simulate the effect of surfactant polymer injection. Polymer injection can be simulated very well just because of the viscosifying effect. But how about this surfactant part? Look at that example, which is just an example. There are PO units between 1 and 5. But the main important message is over there. All in all, it consists of about 80 different homolog molecules. We are talking about 80 different homolog surfactants in the same mixture, together with very long molecular weight, very heavy molecular weight polymer. What kind of system we have? How we can simulate that? What are the main effects? For that, you have to keep in mind how the interfacial layer can be built between oil and water, or between rock and the water phase. This is very important. Unfortunately, without chemical understanding, you are in a trouble. Therefore, I highly recommend, before starting surfactant polymer, you have to select such kind of service, supplier who can have such kind of understanding, or you have to employ some person with very strong chemical background, especially from surfactants, because without that, you will increase the risk of chemical systems application. Another thing is adsorption. Just look at that one. I found this from Fanos and et al. Other presentation regarding to the adsorption, static adsorption of sodium benzosulfate and their homolog molecules, like this one, DBGS molecules. What we can say here, the isotherm is showing the DBSG has lower adsorption than traditional DBS, which we can say this type of molecule structure can be better than others.
this is our measurements regarding to this DBSG anionic surfactant composition. What is really important for you, this is a patented product which was developed by Dr. Sándor Puskás and his team in the last decades. This is one of the components, this looks like one of the components of our surfactants, what we can offer for our partners. This is a unique one. This is not a synthetic chemical. You will see later what type of chemical. How it is look like. This is looks like as a very light honey. We are manufacturing in European environment, which means we are complying fully, we'll have fully compliant with REACH, which is the chemical registration system of European Union. We are manufacturing in Hungary. This is liquid, easy to handling. Currently, we are manufacturing in between 10 and 20,000 tons per year, but we are able to scale up very, very fastly. And another thing, which is very important, the 40% of the manufactured surfactant comes from bio-based material, bio-based raw material. We can say 40% is green. If your company is important to apply green chemicals in the production, you can go for that. And another thing is the active content. Most of the cases, the market competitors forget to highlight this. Why? Because most of the cases, the maximum active content is about 40 and 50%, 8%. In our case, this is up to 70% active content can be found, which can be liquid, down to minus 15 centigrade. Another thing is, which is important, which reservoir condition we have data. I'm showing you here not the laboratory test the results. I'm showing the real reservoir-related data. Temperature resistance point of view, we have references up to 100 centigrade reservoir temperature, and regarding to total salinity, up to 240 grams per liter. And another thing is, we can decrease IFT up to 10 minus 4 millinewton per meter, but I'm really liked yesterday's presentation from Jack, where we need not that number. We need the optimum low IFT, which is designed for that reservoir and designed for that type of crude water system. Therefore, if someone is highlighting the lowest numbers, try to ask what is the optimum and how the emulsion will be breakdown at the end of the process. And another thing is the absorption. We have absorption data in sandstone environment when we can say this absorption is reversible, very important. Therefore, we are not saying absorption. Most of the cases, Sándor saying retention. Retention is completely different process than absorption. And another thing, we have a reservoir in Hungary when we started the injection 2016. Until today, there is no degradation in the reservoir. Till today, we can see the very low IFT, and the production is increased that time and water can decrease, but this is not the part of the presentation. What I wanted to highlight from this slide, this is such kind of surfactant composition which has not only anionic components, which has an anionic Gemini type of surfactant components as well. Did you remember previous slide, on the previous slide, I mentioned that is 80 homolog molecules can be in the system. But with the addition of non-ionic, we can add more. But I did not highlight, for that reason, you will be fear against that whole story. But I would like to highlight the importance of understanding the chemistry behind that. If you understand, no any risk coming from that. But some words about, in a different way, about the polymers. Why I'm putting that? Because our partner from Szeged University, they have a very good research group led by István Szilágyi, and they made a really professional work regarding to polymers. In this slide, I would like to highlight the importance of transition salt concentration range. Why? Because here in the x-axis you can see salt concentration from 0 to 100 grams per liter, and the apparent viscosity you can see there.
What we can see from this chart, the polymer can form gel or can form sol. Sol is a macromolecular states of the polymer. And between them, there is this transition zone, where we don't know exactly whether gel or sol can be created. But the total salinity total salinity is depends the structure. And what is really important to highlight, if your reservoir total salinity in this transition salt concentration located, not easy to design a good polymer system. Therefore, you have to select the right polymer, which has not so wide range of transition salt zone. This data have been published in Q1 scientific journal in last year. And another thing is regarding to polymers. From these quotes, unfortunately, the green is not working now anymore, but no problem. Here are written the type of the polymers, and here are DI water and formation water, and you can see the hydrodynamic radius. Sándor yesterday, Dr. Puskás mentioned yesterday how the importance of the hydrodynamic radius of polymers. What we can see here, hydrodynamic radius. 1 minute. Maximum is 10 nanometer. Thank you. Another thing is if you mix the polymer with surfactant, there is an interaction between surfactant and polymer, which means surfactant and polymer together can form such kind of structure, which means the hydrodynamic radius is a couple of times higher, which means the viscosity in the system will be higher. Therefore, may I say that based on that measurements data, the surfactant can save the polymer against the harsh formation water condition. You have to take into account also, but none of the simulation software can take into account that. Going forward, regarding to surfactant, this chart came from a Chinese colleague from Yin Dandong Zhao Donggang from 2017 application. Here you can see the surfactant concentration. Here it is 0.3, 8%, which is free. From there, the free is here, this and this. Why it is important? Here, 0.3, immediately increasing, which means the IFT is decreasing. In our case, if you are here, no any increase, just this flat. The shape of the IFT curve is very important. I saw so many products where the shape is V-type. Therefore, immediately decreasing the IFT, which means the efficiency will be less. Please try to focus on the shape of the curve, how it is look like in a very wide concentration range. Because if we are injecting something into the reservoir, we are going from right to left, which means we are diluting the whole liquid in the reservoir. And another thing is regarding to adsorption. At first, we measure the bed surface of different sandstone samples which coming from same reservoir layer, but that is a heterogeneous reservoir. What we can see from that, there is the lowest one is almost 2.6, and the highest one is more than 10. That is more than 3 times higher bed surface, which can result higher adsorption rate in the same reservoir. You have to know as well. This is only static adsorption measurement. And these graphs showing the importance of asphaltene. We prepared asphaltene coating. That is untreated. The orange color is untreated core samples. And the gray one is 20%, another one is 40% treated. And you can see how the adsorption, static absorption can change. And compared to the bed surface, of course, when the bed surface is higher, the adsorbed amount of surfactant is higher, at least 2 times higher in the same reservoir condition. But you can see in the paper, which is Q1 listed journal, which was published in this year. All in all, this is the final picture. The asphaltene content is really important and could modify the surfactant adsorption, desorption, or retention process. We have to put more, everybody have to focus on surfactant and polymer synergy. And what is very important, heterogeneity.
you have to put more focus on heterogeneity. And if you buy surfactant or polymer from somewhere, you have to take control with continuous quality control. Not let the provider, polymer or surfactant provider, to let the quality change. And if you are doing this way, the selection and the control, in that case, you can have a chance to minimize the risk of application of surfactant polymer. And thank you for the attention. This is our new glass building headquarters in Budapest. This is where we try to focus on this topic. Thank you. Thank you very much. Just one very short question and answer. Just one, if you have. Or, if it's too long, please keep it, for the break, because we already, Just a quick comment. I 110% agree with your conclusions about the new and the focus on reservoir mineralogy. I've talked to some companies that don't even think you have to get a reservoir rock to do a core flood, to do a field test. And just, want to congratulate you for the message. I think it's absolutely perfect. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you very much, Mr. Tibor. So this brings us, to the end of the session. Thank you very much to presenter, and thank you very much for your questions. And thank you. So we have a small announcement. So we would like to give certificates for our all active participants, delegates, moderators, and speakers. So let me, Robert, please come. Askar Munalovic, Murat Sыздыков, please go. Jamal. Thank you for moderating. Just call the names? Yeah, call the names. Daniil Kage. Thank you. Фото сюда. Мага, извини. Девочка, чуть отодвиньтесь. Dr. Hu Guo. Thank you. Dr. Iskander Gusenov. Thank you. Dear Antoine Thomas. Thank you, sir. Thank you. Dr. Madar Sahib. Thank you. Tibur Istvan Ordog.
Dr. Wan Lee Kang. Dr. Meshal Al-Gharib. Thank you. Next, I will. Okay. Я қайырлы. Да. Естіле ме? Иә, біз келесі кезекте модераторларды осы алғыс хатпен сол марапаттайын деп жатырмыз. Сол ең бірінші кезекте Олеся Тимофеева. Sorry, I should speak English. Congratulations. Yeah, please. The next appreciation goes to dear Ali Sheidaev. Thank you. The next we would like to invite Nurdaulet Nugman. Ерболат Аяпбергенов. Ludwig Jill. Sorry. Амандық Жайлыбай. Жалғас Алпысбай. Келесі кезекте Амандық Жайлыбай. Басқа. Давайте. Тимур Испанбетов.
I would like to invite Daria Musharova. Это последний. У нас еще осталось два спонсора. Есть один представитель. Dr. Alexander Angels. Проговорите, спасибо. Проговорите, что вчера двум спонсорам не отдали. Представители Люсен Кулинона отошли. Бізде осы іс-шараға мұрындық болған екі компания спонсорға алғыс хатымыз бар. We would like to congratulate and express our gratitude to sponsors of this event. One of them is Lucent Petroleum and the second one is Chevron. If you are here, the representatives of these two companies, Chevron and Lucent Petroleum. Жоқ қой. Рахмет баршаңызға. У нас спасибо всем. Аплодисменты всем нашим спикерам, делегатам, всем тем, кто активно участвовал. Now we have a coffee break. Мы чуть-чуть опаздываем от schedule. Давайте минут 15. Мы в 11:10 возвращаемся, и у нас breakout сессии продолжается. Также Алматы, Астана и здесь. Дополнительно вице-министр энергетики Ирахам Нагангалиевич нас попросил дополнительно рассмотреть кейс по налоговым льготам для так скажем, улучшения создать благоприятные условия для быстрого промышленного внедрения метода увеличения нефтеотдачи и, соответственно, увеличения конечного КИН по старым месторождениям Казахстана. Поэтому мы здесь его быстро будем рассматривать дополнительно. Да, в этом зале. Здесь будет прорыв полимера на Каламкасе, Забуруне, как эти проблемы решать, замер и так далее. В Астана холл, в Алматы холл будет секция интенсификации добычи, будет рассматриваться технологии ГРП, пенного ГРП на основе азота, ГРП пропантный на Восточном Молдобеке, технологии Газпром нефть, технологические партнерства и технология Slot Perforation Maxwell Production. Да? Вот так. И в другой секции будет Дарья Мушарова с Рэнди Сирайтом разбирать вопрос, что нужно замерять и как нужно замерять при оценке эффективности полимерного заводнения. По налогам сам проведешь, да? По налогам. Да. Давайте. Все, отлично, это будет супер дискуссия. Алейкум ассалам, my brother. Thank you. Please, I have to give what's the room number? 153, you can... After lunch, inshallah. Yeah, after after lunch. lunch. And I will take part in Dr. Randy's lab evaluation thing, inshallah. Yes, Breakout session. yeah. That I can participate, inshallah. Very well. And participate in minutes. Minutes? Yeah, breakout session minutes protocol. Completely. Yeah, For the recommendation, breakout what we should do. Yeah, inshallah, for the breakout Should session. not be common sentences. Polymer evaluation is very essential, very important. Technically, I need to need put some points. Concrete recommendation. This kind of flux, 1 feet per day. Not representative. Don't do bullshit, do this one. Because this one is strange. She won't. And I believe you that you can fix his mind. Inshallah. Do your best. Inshallah. If she will not listen to you, beat. If she will not listen to you, beat her. I allow you. You nice meeting you, right? I know. I will plan to come.
Жалғас. Где мой телефон? Или Тамерлан?
Yeah. So we're gonna start. Мы начнем скоро. Так. Антон. Амандық, Жәлібай, Нұрдәулет Нұғман, пожалуйста, проходите. Таптың ба? Мана болды, қайда кетті? Отыра беріңдер. Кел, Нұрдәулет. Так. Я смотрю, тут русскоговорящие в основном, да? Хорошо, да? Я буду на русском говорить. Is it okay if I will talk in Russian? And because of majority is Russian speakers, it will be convenient. Oh, Flavian is an English speaker, right? Okay. So we will start. Здесь у нас будет breakout-сессия, посвященная прорыву полимера при полимерном заводнении. То есть, когда мы закачиваем нагнетательные скважины, полимер фильтруется в пласте, и когда мы закачиваем воду, он прорывается к добывающим скважинам. И, естественно, полимер тоже может себя так вести, выходить с добывающих скважин и приносить нам проблемы. Да? Мы сегодня будем обсуждать эту очень актуальную тематику здесь. Да, дополнительно по просьбе Министерства энергетики мы будем рассматривать тут вопрос стимуляции метода увеличения нефтеотдачи через налоговые специальные режимы, налоговые льготы, которые мы, если успеем, посвятим полчаса последних. Да? Антуан Томас будет и модератором, и экспертом в одном лице. Да? Так как это было очень быстро. Ну, мы привыкли венгров, американцев, китайцев, да, и все это собрали быстро сегодня вот за 3 часа. Так, давайте начнем. Сегодня у нас эксперты, владельцы исследовательского кейса, Field Case Study. Это Амандық Жәлібай, эксперт по повышению нефтеотдачи пластов, по EOR, КМГ Инжиниринг, филиал в городе Актау, называется КАЗНИПИМНайГАЗ, Казахский научно-исследовательский проектный институт, основан в 1970 году, имеющий 50-летний опыт, который когда-то был центром всей науки и проектирования нефтегазовых месторождений Казахстана в целом. Да? И был передовым институтом, является передовым институтом, и надеюсь, что он будет держать эту марку высокого качества. Да? Пожалуйста, ему будет помогать его коллега с города Атырау, Нұрдәулет Нұғман, ведущий инженер по повышению нефтеотдачи пластов, также схожего департамента. То есть, для вашего понимания, КАЗМНайГАЗ Инжиниринг — это единый R&D институт группы компаний КАЗМНайГАЗ, и при этом головной офис находится в городе Астана. Да, раньше это назывался научно-исследовательский институт технологий добычи и бурения, ныне ТДБ. До этого назывался КИНГ, Казахский институт нефти и газа, а до этого его, это не существовало. До этого был КАЗНИПИНефть, в 70-х годах образованный. При этом был параллельно работающий КАЗПИМНайГАЗ, да, но это все было КАЗПИНефть, Аватрау это был его филиал, да, поэтому я хотел бы, так как это для меня родные стены, я не мог удержаться, рассказать про историю людям, да, чтобы понимали, откуда растут ноги, да, что мы должны в первую очередь отдавать дань нашему прошлому, потому что человек без прошлого не может идти вперед, да, он должен быть поддержан, мотивирован заслугами наших дедов, наших отцов, да, потому что они были героями тех времен, потому что тогда не было таких условий, не было интернета, не было даже нормальных условий жизни. Они первопроходцы, УЗИН открывали,
Житебай открывали, Каламкас открывали, да, ни кондиционеров, ни нормальных машин, ни дорог, на верблюдах, да, мягко говоря, да, геологоразведкой занимались, да, далее открывали месторождения и сафры, да, жертвовали собой ради нашего благополучного, богатого будущего, да, поэтому я бы хотел аплодисменты нашим предкам, нашим отцам, дедам за это. Вот. И это представители молодежи, которые продолжают путь наших дедов, отцов. Удачи вам. Давайте, начинайте, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Так как Марат отметил здесь большинство русскоговорящие, да, я, наверное, тоже на русском буду презентовать. У нас брейкаут-сессия посвящена серьезной проблеме при внедрении технологий полимерного заводнения. Это прорыв полимера в добывающие скважины. На примере месторождения Каламкас и Забуруния я буду представлять информацию по месторождению Каламкас. Полимерное заводнение было начато в 2018 году. На данном участке, который состоит из 4 нагнетательных скважин, справа у нас показано production response, как отреагировали скважины, показано снижение оводненности, рост добычи нефти. И основная информация по участку, по пласту, это то, что в среднем проницаемость варьируется в пределах от 700 миллидарси до 2 дарси. Температура пласта составляет 40 градусов. И вязкость нефти у нас 17 сантипуаз. На данном участке, на скважине, добывающей скважине 1587, произошел прорыв полимера через примерно 1,5 года. Если до прорыва мы видим вот хороший эффект на данной скважине, оводненность снизилась на 5% с 93 до 88%, то после прорыва полимера, вот на графике указана зеленой линией, мы замечаем оводненность уже 100 и теряем всю добычу. И этот прорыв полимера длился год и 3 месяца. У нас концентрация полимерного раствора закачиваемая была равна концентрации полимера, которая с добывающей скважины замерена. И основной причиной мы тут определили нагнетательную скважину 1137, которая расположена в примерно 400 метрах от добывающей скважины. Естественно, провели индикаторные исследования с использованием флуоресцеина в ноябре 2019 года. И интересный факт, что уже через 15 минут после закачки индикатора у нас появился выход трассера, наблюдался с добывающей скважины. То есть это указывало на наличие трещины, направленной напрямую к добывающей скважине нашей. И сравнивая результаты трассерных исследований до полимерного заводнения, мы видим, что количество реагирующих скважин, которое было равно 27 до начала ПЗ, стало равно 1, то есть весь полимер шел в сторону скважины 1587. У нас далее представлены данные ГИС по скважине 1587. У нас ГИС показывает приток со всех интервалов. Далее, используя результаты уже проведенных трассерных исследований, надежде на то, что изолируем этот канал, эту трещину, мы провели закачку гелия ВПП с использованием технологии, которая уже применялась на данный момент на Каламкасе. Закачали в общей сложности 1500 кубов гелия. До гелиообразования вязкость гелия была 11 сантипуаз. После гелиообразования составляет 2500 сантипуаз. Но, к сожалению, это успехом не венчалось, и в итоге наша добывающая скважина перешла на другой горизонт, как транзитная. Вот. И
как раз цель нашей breakout-сессии сейчас вот у экспертов узнать пути решения, как с такой проблемой бороться, как это предвидеть и исключить, наверное, появление таких проблем. Следующий кейс будет уже по месторождению Забуруни. Даю слово коллеге Нурдавлет. Добрый день. Да, хотелось бы продолжить данный доклад на примере Забуруния, дальнейшее месторождение. По месторождению Забуруния опытно-промышленное испытание или же пилотный проект полимерного заводения было начато в 2014 году на 2 скважинах. Вот на карте указано красными, получается, 2 скважины, где было начато в 2014 году. После положительного результата на данном участке было принято решение расширить участок до 6 скважин. Были подключены еще 4 скважины, которые также указаны фиолетовым цветом на карте. Таким образом, было полимерное заводение, полимерный раствор закачивался на 6 нагнетательных скважинах, на участке 63 реагирующих скважинах. В 2021 году после достижения 30% порового объема на участке скважин 11 и 55, которые были подключены в 2014 году, было принято решение остановить данные скважины в целях экономии полимера, и дальнейшее продолжалась закачка на 4 скважинах. Но спустя некоторое время наблюдалась проблема, что фоновая концентрация по участку, по верхней зоне данного участка фоновая концентрация снижалась, и для компенсации закачки было принято решение подключить 74-ю скважину, которая компенсировала бы закачку на 2 нагнетательных скважинах, и увеличение концентрации полимера с 1950 ppm до 3800 ppm. Получается, вязкость увеличилась с 15-19 до 60-70 сантипуаз. Таким образом, после начала закачки на 74-й скважине увеличения концентрации начали проявляться некоторые проблемы, а именно увеличение фоновой концентрации до 125 до 135 ppm и появление нефтеполимерной эмульсии в резервуарах, которая как раз-таки создавала риски подготовки товарной нефти. Были приняты скорые меры по предотвращению данной проблемы, а именно снижение концентрации до предыдущего уровня, получается 1950 ppm, и дополнительные исследования в виде лабораторных исследований. Таким образом, вот здесь вы можете увидеть, что в резервуаре у нас, как выглядел резервуар во время данной проблемы, верхний левый рисунок. Нефтеполимерная эмульсия создавала экран, слой между водой и нефтью. Также вы можете увидеть пробы, которые были отобраны, вот снизу слева. Дальнейшие работы включались в лабораторные исследования по разрушению, разделению данной нефтеполимерной эмульсии. Были использованы методы термические, химические и механические. Термический метод заключался в нагреве нефтеполимерной эмульсии до 60 и до 100 градусов Цельсия и выдержки по времени до 5 часов до суток. Здесь вы можете увидеть результаты. К сожалению, результаты не были успешны и никакого разделения не наблюдалось. Химический метод же включал в себе использование деэмульгатора для разделения нефтеполимерной эмульсии, но химический метод также не показал положительных результатов. Механический способ же включал в себя использование гомогенизатора или же, проще говоря, смесителя, который замешивал нефтеполимерную эмульсию и разрушал его. Таким образом, после разрушения также был использован центрифуга была использована для полного разделения, как на картине, для полного разделения нефтеполимерной эмульсии. Также был составлен план по использованию данной технологии на месторождении. Здесь вы можете увидеть, что на линии зеленым указан гомогенизатор или же смеситель. Дальнейшее используется сепаратор для разделения именно
нефти, воды и механических примесей, и смыва механических примесей в нелинию. Таким образом, такой план был составлен, но до промышленного испытания это не дошло, так как проблема была решена спустя время. Предотвращение снижения концентрации до 1950 и повышение температуры окружающей среды помогло решить данную проблему. Грубо говоря, нам немного повезло, что данная проблема решилась и не потребовала дополнительных мер. На этом все. Хотелось бы узнать, какие еще методы существуют и возможно ли внедрять данные технологии в промышленные масштабы. Өз-өзіме сөз берейін, рұқсат болса. Мы видели основной посыл проблемы. Да? Запустите слайд, пожалуйста. Экспертами данного кейса выступаю я, Марат, и Флавиен с компанией СНФ. Они имеют большой опыт. Ну, надо же самое мне. Сейчас. То есть давайте начнем с концепции, да. Ана лазерный указкасы көбейе ме, осы үлкені ме? Көрінбей тұр. Размерін үлкейтуге ме? Так, основная концепция, то есть основные проблемы полимера, да, это кроме прорыва полимера, это стабильность их, да. То есть, кеше бауыржан күшті сөз айтты, ашып кетті, да. То есть, испортились, да, не? Как будет на русском? Ашып кетті. Прокис, да. То есть, полимер прокисает, да. То есть, он, если ты в холодильник его не положил, открыл крышку там йогурта, да, и через какое-то время он покрывается плесенью, теряет свои свойства, да, ты съешь, ты окажешься в больнице в этом инфекционке, да. Так же и здесь, да. То есть сероводород, кислород, железо, все это влияет. И основная проблема, первое, это химическая деструкция, это взаимодействие свободных радикалов в процессе окислительной реакции между железом, двухвалентным и кислородом, в результате которого рождается трехвалентные гидроксиды и рушит эти связи, да. То есть спасибо Антуану за его прекрасную книгу, это Essentials of Polymer Flood в 2019 году, то есть основы полимерного заводнения. Вот автор книги, это его картинки. И вот у нас полимерная цепь, ниточка, да, кислород, взаимодействие с железом, рушит эти, да. Я сам видел, когда железо с кислородом реагирует, 20-сантибазный раствор превращается в 1. Ничего не остается, да. То есть это плохо. Второе, это когда полимер проходит через узкие пространства, супер ускорение идет, да, когда идет сужение канала, либо это будет поровое пространство, либо перфорационная зона, либо это будет задвижка, штуцер, также рубит на куски, как мясорубка, да. Поэтому это очень важные моменты, которые мы давно уже знаем, да. Просто нужно правильно это управлять, этим процессом. При этом эти эксперименты проведены на керновом материале каламкаса с моделированием пластовых условий и с определенными предположениями, да. Если мы все знаем из теории разработки, есть скорость фильтрации, которая является отношением расхода жидкости или дебита, поделенного на площадь фильтрации, да, то есть радиальное течение режима, площадь фильтрации скважины, то есть радиус скважины, он самый маленький, площадь фильтрации в пласте самый большой будет, да, поэтому если Q делим на А, площадь фильтрации, А самая маленькая, тогда у нас перфорации
при забойной зоне скорости будут очень-очень высокими. И напротив, когда у нас фильтрация идет в пласте, у нас скорости будет очень-очень медленными. Да? То есть у нас, например, на Каламкасе при приеме 300-400 кубометров в сутки скорость движения флюида 1 метр в сутки. Вот так флюид движется в пласте. Вот так я сделал, все, целые 24 часа стоять буду так. То есть вот так фильтрация идет в пласте очень медленно. Хоть и если на поверхности 300 кубов, как будто там целый поток на тебя рушится. Но в пласте он размывается, и там движения очень-очень медленные. Да? И мы провели тесты. Мы закачали в керн полимерный раствор. На входе и на выходе замеряли вязкость. Вот. И когда мы качали при маленьких скоростях, деструкции нету. Если бы при положении, что у нас если течение идет глубоко в пласте, в трещине, но когда мы попадаем в случае открытого забоя, либо заканчиваем через перфорацию, полимерный раствор будет разрушаться на 80%. Здесь 30% — это остаточная вязкость от начальной. Да? Мы это увидели, сказали, у нас же вертикальная скважина, у нас перфорация. Ну, значит, мы должны ожидать потери вязкости на Каламкасе минимум 70%. И хорошо, давайте мы не будем делать поспешных выводов. Давайте посмотрим мировой опыт. Мы открыли One Petra, в поиске забили Mechanical Degradation, Polymer Flood, Vertical Wells и так далее. Получили кучу публикаций. И все они сказали, да, Марат, ты прав. Мы в Дацине наблюдаем деструкцию 80%. В Дацине другой автор уже через 12 лет сказал, у нас деструкция 92%. В Шингли сказали, что деструкция 77%. В Ханане сказали 85%. В Кортене во Франции сказали 50%. Там Бареджи сказали 83%. В Мадзене в Европе, это компания, сейчас не могу вспомнить, Мадзен, who is operator? ОМВ, да. 60%. Далее в Африке 75%. Бохай возле Дунина 67%. Мы все об этом говорим, что деструкция, он такой низкий КПД, значит, мы вообще деньги, получается, 2/3 выкидываем на улицу, да? Но при этом на производстве есть эффективность. Обводненность, вон мы вчера целый день слушали, 20% обводненность, 30%, 40%. На мильный point вообще 0 обводненность. Добыча растет. Мы рисуем эффект или что-то не так с нашим пониманием о деструкции полимера, которым я задался вопросом в 2018 году, и это не давало нам покоя. И задались вопросом вообще, насколько это объективные исследования. Да? Когда-то модель мира была на 3 китах Земля держится, и она не круглая. Потом Аристотель сказал, Земля круглая, но Солнце вокруг нас крутится. И эта модель существовала 1500 лет, пока не родился Коперник и сказал, слушай, мы вокруг Солнца крутимся вместе со всеми другими 7-8 планетами. А потом пришел Ньютон, придумал этот закон гравитации, да, который опять закон Архимеда сломал, на Пизанской башне множество экспериментов сделал, и первый, второй закон Ньютона придумал. А потом пришел Эйнштейн и сказал, что Ньютон не прав, это классическая теория, которая работает только на Земле, в галактике, в космосе. Также и здесь мы задались вопросом, насколько это объективно. И самый важный момент, как я уже упоминал, я человек практики, я хочу сделать сразу на скважинах, доказать, зачем мне эти теоретические ожидаемые там, симуляции. Вообще, вот, эта симуляция хоть убейся не сделает, да? Вот не поверю, да? Когда я работал на Каламкасе в 2014 году, мы часто занимались монтажом линий, устранением порывов воды, потому что вода агрессивная, вода грязная, есть механические примеси, они действуют как когти, нижнюю часть трубы режут, да, и часто бывают порывы. Когда порыв идет на устье скважины, ты закрываешь задвижку шлейфовую, ты закрываешь буферную, стравливаешь давление, занимаешься сваркой. Да? Но часто вот эта задвижка
ну, где я работал, она плохо держала. Плашка до конца не закрывалась, там соль отложения, еще что-то. И на Каламкасе, что я заметил, я работал на 4-м БКНС, это центральная часть, где газовая шапка. Скважина пинает, киртивет. И мы, короче, боқтаймыз, но бітпейтін шаруа, обедке асу керек, но скважин переливает и не останавливается это. И я своих старших братьев спрашиваю, операторов, которые 20 работали, говорю, почему так происходит? Марат, басымды қатырмаш, қазір обедке кету керекпіз, все, забудь про это, короче. Вот так здесь все. Тебе какая разница, почему так делается? И это засело в моей памяти в 2014 году. И я даже не понимал, насколько это важно было. Потом я в 2015 году повезло, я оказался у Гершанского Олега Сергеевича, год поработал. Потом мне еще больше повезло, я встретил Мурата Избергеновича, оказался в Казнипи. Мне повезло еще больше, меня направили работать в полимерном заводнении. И назрел вопрос в 2018 году исследовать эту деструкцию через скважины. И в 2014 году вот это где-то в нейронной папке где-то сохранилось. Ох ты, скважины же пинают обратно, backflow. Значит, то, что я закачаю, можно будет выпнуть обратно, и он плюнет мне обратно, я возьму ее и замерю вязкость. Я буду знать, сколько я закачал, какой вязкость. И когда он мне выплюнет обратно, я замерю и просто сопоставлю между собой, и все. И тогда я отвечу, есть ли деструкция или нет. Что мы сделали? Мы придумали специальную технологию по исследованию скважин. Это просто, ты когда закачку делаешь, во время плановых ремонтных работ ты подгоняешь насосный агрегат ЦА-320, подключаешь к ним АЦНы, подключаешь через жесткую линию. Мы придумали специальный адаптер для пробоотборника, который подключается к пробоотборнику, который имеет свой штуцер для регулирования. Подключаем к лубрикаторной задвижке, все. Открываем. И мы, смотрите, сколько получили. Обратно 4 куба, 6 кубов, 7, 6, 4, 24, 18, 20. Если вы заметили, с каждым разом растет. Потому что вначале мы подогнали 1 ацен, потом 2 ацена, 3 ацена и так далее. То есть объем был ограничен только технически. Только технически. Мы посчитали эмпирически, скважина могла обратно выливать 100 кубов. Представляете, насколько сильная энергия. И мы дополнительно провели в воду закачиваемой скважине, которые закачивают воду, а не полимер. Там скважина обратно вылила всего лишь 0,6 кубов. То есть 0,6 кубов отличие от огромного объема. То есть полимерная скважина в себя вмещала огромную энергию, но водонагревательная скважина при схожих геологических условиях не имела возможности выплюнуть даже ствол. Ствол объем был 2-3 куба, а она вылила только полкуба. Мы провели исследование, получается, на западе все 2 скважины охвачены, на востоке 1, 2, 3, 4, 5 и 6-я водонагревательная скважина. Итого мы охватили фонд 70%. И результаты уже это не просто случайность, а закономерность. И мы везде увидели отсутствие деструкции. Теперь 2 противоречащих результатов. Нам фильтрационные эксперименты говорят, у тебя должна быть деструкция, но это говорит нет. Почему? Вопрос, да? А вопрос в том, простой оказался. Мы нарисовали холл-плот, зависимость накопленного давления закачки, накопленного объема закачки, и мы увидели, что после закачки воды идет интенсификация, увеличение проницаемости, коэффициента приемности скважины, который, как оказался, по результатам интерпретации Pressure Fall-off Test, Pressure Transit Analysis, КПД, называется, кривая падения давления. Вот эти 2 кривые, если вы видите, зеленый это до ПЗ, похоже на radial flow, радиальное течение. После ПЗ красный, вот эти 2 линии, вот здесь уже влияние границы, вот эти параллельные показывают, что это трещина 100%. Скважина. Мы провели метод установившейся закачки, бидовский метод по определению коэффициента приемности. И мы увидели, это водонагревательная скважина, та же, которую мы исследовали, это полимерная. У полимерной скважины коэффициент приемистости был в 5 раз больше, чем при воды, при одних и тех же геологических и технологических условиях. Только в одном закачивался полимерный раствор, в одном вода. Все.
Ответ оказался простой. Мы думали, что мы тот, и мы теряем много денег. Оказалось, мы тут. We're happy, да? Все. Теперь это оказалось, то есть трещины, да? Да, авто-ГРП. И полудлина трещины оказалась около 100 метров при межскважинном расстоянии 400 метров. Это было большое, так скажем, много об этом говорилось, много предположений было, но это был практически на промысловых условиях доказано еще раз. Да? Вот пример, который ребята показывали. Есть случаи, да, трещины, сейчас расскажу о трещинах, они регуляторно, да, то есть у нас по законодательству, да, ты не можешь качать выше авто-ГРП. Ты не можешь снижать давление ниже 70% от давления насыщения. Да? Поэтому до этого многие операторы, нефтяные компании боялись об этом открыто сказать, что мы закачиваем в полимер в трещинных условиях. Да? Боясь, что им ЦКР, комитет скажут, чем ты занимаешься. Но на самом деле без трещины ты полимерное заводнение не реализуешь. Потому что вязкий раствор, если у тебя трещины не будет, либо ты поймаешь козла, не сможешь закачать, либо ты разрушишь весь полимер. И эти трещины нужны для полимерного заводнения. Это неотъемлемая часть полимерного заводнения. Но есть плохие случаи, как ребята показали. Вот это карта трассеров до ПЗ при закачке воды, а это при прорыве полимера. Красный. Только с одной скважины, где прорыв был. Я вам скажу так, мы трассер закачали, через 2 часа выловили. 400 метров. Скорость была 800 метров в час. Огромная скорость. Потом мы пытались, ребята ВПП делали, еще что-то делали, пытались заизолировать полимерным гелем, ничего не получилось. Ну, изначально, потому что неправильный подход был, как оказалось. Мы решили скважину, и там не было вариантов перевода на другой вариант. Ни на нижайший, ни наверх. Остался только один вариант. Просто оставить скважину без действий. Да? Остановили, перераспределение пошло обратно, но все-таки трещина это до сих пор работает, потому что соседняя же скважина, там наибольший выход трассера идет. Да? То есть эта трещина до сих пор работает. Мы воспользовались вот этим негативным эффектом. Мы сказали, то есть эта работа была отправлена на рецензирование в научный журнал, и редакторы были очень, там, когда в научный журнал отправляешь, это как кинуть монетку, орел и решка. 50% у тебя попадется неадекватный эксперт, который не разбирается в полимерном заводнении, но очень хорош в геологии или разработке, он тебе просто не поверит, скажет, я не верю в это. И он сказал, то, что вы отобрали на этапе скважинах, это просто при забойной зоне, а в пласте он разрушается, я в это не верю. Я сказал, я тебе покажу сейчас, да? Я сказал, у меня есть суперканал, который протекает 400 метров от нагнетателя до добывающей скважины. Я закачаю сюда, эту скважину включу временно, отберу и замерю вязкость. Бабам! Мы не потеряли вязкости. Ту же вязкость, которую мы закачивали, мы ее добыли, доказав, что полимерный раствор в пласте не разрушается. Дополнительно мы провели, это участок, Дамир Альбекович, это участок Восток, где не было защиты от кислорода. И там мы закачивали 1,5 ppm кислорода. Была закачка на устье 25 сантипуаз. Она пока проходила от устья до забоя, потеряла вязкость 21 за счет кислорода. Но как полимерный раствор, вот он, кем-тест, как проник в пласт, буквально быстро весь кислород исчез из него. Но 0 кислорода. Вот это была научная новизна работы. То есть мы впервые в промысловых условиях, не на лабораторных, доказали, что песчаный пласт, который содержит железосодержащий минерал, как пирит и сидерит, быстро поглощает кислород. Это супер consuming environment. Тем самым, даже говоря о том, что если мы на поверхности очень плохо работаем, не справляемся с технологией, да, мы же знаем, как производственники, что это огромный поток, это большое производство, да, это огромные трубы, поток, и нету времени, да, все это в потоке движется, и не всегда получается идеально сделать, там, или водоподготовка, тот же нагрев. Также и с кислородом, да, бывают проблемы. Но если мы на поверхности даже не идеально работаем, сама природа нам помогает, уничтожая весь этот кислород до нуля. Тем самым обеспечивая дальнейшую химическую стабильность полимерного раствора.
Вот это доказать, что это каламкасовский СЭМ, сканирующий электронный микроскоп, который показал, что там много железосодержащих минералов, которые помогают поглощать кислород из полимерного раствора в пласт. Но при этом, когда полимерный раствор, он забирает кислород, он отдает железо ему обратно. Поэтому и когда он встретит с кислородом, все, там уже реакция бах. Вот. Но эта работа была опубликована в 2022 году. Ребята Ренди, они ссылались, это вместе с Ренди, с моими научными руководителями, с Архтом Ликеновичем, с Агой Евгением Кипоновичем, было опубликовано в 2022 году в SPE Journal. Так, теперь у ребят вопросы, да? Трещины, они есть, это приводит к прорыву полимера, рану выходу полимера, но и при этом эти трещины, они нужны, да? И что нам нужно, да, в первую очередь? Я сперва давайте это пропущу и вернусь. Вот, то есть было, грубо говоря, вот такое. Вот прорыв, то есть между нагнетательной и добывающей скважиной был вот такой. И мы предполагаем, что она проходит сюда линейно, механической деструкции нету, и потом это будет эквивалентно горизонтальной скважине, как бы сказать, да? И от этого горизонтального ствола он будет рассекаться. Но это почти неконтролируемый процесс, это происходит автоматически, природно, да, и мы мало об этом что знаем. Мы просто знаем, что такое есть, мы доказали, что это есть, что без этого жить невозможно, без этого работать это не будет, но не знаем, как это происходит. Вот, геомеханика — это ключевой вопрос. Да, мы не знаем детали, мы не знаем на микроуровне, на макроуровне, и, соответственно, мы это не контролируем. Да. Поэтому мое предложение, да, наше предложение как экспертов, это собрать дополнительные ценные данные. Как я вчера сказал, у нас на месторождении может быть случай, когда ты нагнетательную скважину остановишь, через 2-3 дня скважина в откачку уйдет, да? Еле подтверди, да? Ну вы же в мэр это не пишете, да? Например, да? И мы, например, в институте об этом не узнают, это не узнают. Поэтому нам нужно специальные исследования. И у нас есть гипотеза, ведь же полимер, он дилатантный при больших скоростях, и когда мы закачиваем, до того, как инициации трещины, там быстрый скачок давления, он быстро падает, поэтому на устье мы это не увидим. Поэтому мы должны спустить, я вам рекомендую, если вы будете расширяться на новые участки, или коллеги с МБ, если вам интересны эти исследования, спустите забойный датчик давления, который будет записывать где-то год. И спустите до начала ПЗ за 2-3 месяца хотя бы, чтобы была базовая линия по забойному давлению при закачке воды. Потом, когда мы перейдем на полимерный раствор, мы получим ценные данные, и на основе них мы уже будем разрабатывать эмпирические, аналитические, либо численные модели, которые нам ответят на многие геомеханические процессы. Да? Будем валидировать их через лабораторные эксперименты и так далее. Короче, да? И как ожидаемый результат, это будет более контролируемый процесс через понимание механизмов. Да? Так, теперь, понятно, это теперь полимер хорошо прорвался, да? Что теперь делать? Первый вариант, что мы сделали, ты просто останавливаешь скважину, в Омане так делали. Просто, если там большой прорыв, ченнелинг, то есть большая трещина, ты просто скважину закрываешь, переводишь на другой горизонт, если есть возможность. Если нет, она просто будет наблюдательной. Вот и все. Либо была такая crazy идея от Ренди. Он сказал, эту скважину тоже переведи под закачку, пусть с двух сторон друг на друга давит, и потом оттуда будет как горизонтально расходиться. То есть ты имеешь уже возможность увеличить преемность в 2 раза, компенсацию в 2 раза, соответственно, и отбор в 2 раза. Да? Тоже разные идеи есть. Второй вариант – это сделать изоляцию этого канала. Это делают уже руку набили канадцы на Pelican Lake. Pelican Lake – это слабо консолидированный песчаник, вынос песка, огромные проницаемости, промытые зоны, особенно когда в третичном режиме полимерное заводнение реализуется. Они тоже ловят прорыв полимера, так же, как и на Каламкасе. И вариант – это закачивание. Антуан, am I right? Is it Canadian Pelican Lake example? This one? Да. И ты закачиваешь двухобъемную банку с разными трассерами,
ты закачиваешь трассер, закачиваем в полимерном растворе. Потом добывающей скважины ежеминутно, ежечасно замеряешь концентрацию, ловишь пик, останавливаешь и смотришь, пока упадет. И вот этот объем, площадь, это объем твоей трещины. Заложи коэффициент 1,5, там 30 кубов трещина, 50 на уверен. Но при этом важно понять, что эта трещина вся заполнена вязким полимерным раствором 20 сантипуаз. А у нашей традиционной, вот в чем ошибка была, когда мы сделали традиционную изоляцию, которую на Каламкасе там, в год 150 скважин обрабатывает. Мы просто с одного объема перенесли, туда кинули. Да? Там вязкость геланта 150 сантипуаз до гелеобразования. И он создает поршневой эффект. Коэффициент охвата еще больше увеличится, просто трещина это не заполняется и все. Что нужно сделать? Viscous fingering. Значит, у нас в идеале полимерный гель до гелеобразования должен иметь вязкость единицы, как вода. В идеале. Но намного меньше, чем полимерный раствор. Поэтому здесь, в этом случае, мы должны применять другие полимеры. Супер низкомолекулярные полимеры, которые были разработаны в 1980-х годах компанией Марафон. Американская компания. Это преемник компании Standard Oil, этого, как его зовут, Рокфеллера, да? Марафон. И они назвали этот гель Марасил и Маркет. Марасил. Марасил. И в чем его преимущество? Он превращается в звенящий гель, неподвижно, прям как камень почти, да? Но имея вязкость при супервысокой концентрации 4-5 сантипуаз. То есть в 4 раза меньше, чем 20. Все. Мы знаем объем, продави это туда, останови на 2-3 дня, все, там ультраптейс анатиск-то. Все, потом надейся, что ты обратно сможешь восстановить продуктивность добывающей скважины. Может быть, проперфорировать дополнительно точкой или не точкой, либо и так далее, да? Как вариант, это тушить пожар. А это тушить пожар, а это заняться превентивными мерами на перспективу среднесрочную, долгосрочную. Да? И, пользуясь возможностью, да, я хочу попросить представителя газоинжиниринга, да, в кооперации с каким-то PhD-студентом, да, плюс магистрантом, который учится в ВУЗе, планирует защититься, предложить эту тему для научных исследований, чтобы вместе с вами написал научную заявку, подал в СамГАУ, и вот ваши клиенты УЗИ Мунайгаз, МБ Мунайгаз, Мангусто Мунайгаз, вот представители сидят, предложите им, напишите, подавайте заявку, решайте долгосрочные проблемы. Пожалуйста, да? Вот. Теперь, это мы говорили про тушение пожар, про превентивные меры. Теперь поговорим о рутине, ежедневной рутине. Бизнесмены, американцы говорят, что нельзя замерить, то нельзя оценить. То есть вы должны обладать сильными инструментами по замеру выхода концентрации полимера. Это слайды моего друга, француза. То есть вот, короче, не буду вдаваться в детали. Вот есть множество методов определения выхода полимера. И они сделали очень крутую публикацию в Талсе в прошлом году. Вот, например, вот этот Total Organic Carbon TN Mode, это Shimadzu аппарат, который по рекомендации Сирайта мы заложили в бюджет в 2019 году, купили в 2020, где-то 150 тысяч евро или долларов это вышло. Тогда начался какая-то спецоперация и так далее. Нас заставили через Украину купить почему-то, да? Хотя они никакого отношения к этому не имели. Сказали, мы должны их поддержать, они должны какой-то там фи получить, интермедиат. Да? Но мы купили это TUC Shimadzu TNML. И это супер крутое оборудование. Да? Но они сказали, что есть bleach method, да, который имеет проблемы определенные, и он плохо работает, если у тебя есть спецмономеры АТБС или АМПС называются. Это сульфаноловые группы, которые повышают солеустойчивость полимеров. Если этот АТБС большой, он будет сильно влиять на качество, объективность исследований.
Другой метод это starch iodide метод, это метод отбеливания, да, который очень-очень трудоемкий, да, и имеет тоже свои ограничения. Я для примера скажу, Ербулат там на другой группе, я скажу, он 6 проб, я с ним постоянно воевал, 6 проб, он замеряет 2 дня, при условии, что он в их не сомневается. TUC Shimazu замеряет 80 проб разом. При необходимом объеме 2 мл, 1 мл. Для этого нужно целая бочка полимерного раствора. Да? Вот. Это СНФ рекомендует этот метод. Я его детально не изучал, но это их слайд. И они магическим образом говорят, что он супер, крутой и лучше всех. Там, и сопоставили. Мы потом поделимся публикацией. Кому интересно, изучайте. Это не наука. Это уже придуманный велосипед, придуманное колесо. Просто берите и используйте. Казнипи из Shimazu, Star Iodide, и этот метод уже применяется. Просто сопоставьте между собой, да? И как часто нужно замерять. Если вы не видите... Вопрос, когда в 15-80 прорвался, честно скажу, мы просто это проспали, мы не узнали. Мы просто узнали, когда проблема была. И часто бывает производственники, так как они находятся там, мы тут, они нам где-то через месяц сказали, потому что не хотели проблемы сразу вытаскивать. Поэтому будьте со своими нефтяными компаниями на одном дыхании, будьте друзьями, вместе ходите там на культурные мероприятия, гуляйте, общайтесь очень тесно, да, чтобы производство и наука была очень близко. Тогда вы будете вовремя знать все проблемы. Вот это да. If I can just add one thing Okay. to the previous slide, one simple method is missing. It's a qualitative method. It's Kaoline test. Kaoline just test. to check if you are having or not polymer. And Да. then, of course, if it is confirmed, you can quantify the concentration. Да, дополнительный комментарий. Это крахмал, да? Калини, да, глина. Ты добавляешь глину, добываемую жидкость, начинаешь ее трясти, если она выпадает в осадок, говорит качественно, что полимер есть, потом переходишь в детальные исследования. Да. Так, дальше он сказал, все это круто. А, нет, вперед нужно идти сейчас. В общем, занимайтесь этим, это очень важно. Вот пример. Для узенского месторождения мы подбирали полимер до моего ухода из инженеринг. Мы купили этот Shimazu, прекрасный Shimazu, и мы замерили. Вот. Это тоже очень важный вопрос. При подборе полимеров я также часто дискутировал с Ербулатом, Шиланом Нуржановым, с Дарьей Мушаровой. Мы всегда не могли прийти к одному мнению. Надеюсь, Рэнди попробует их переубедить. Обычно, когда говорит человек без имени, да, только вчерашний выскочка какой-то, да, там говорит, он говорит, выскочка же, что он ничего не знает. Если Рэнди скажет, я надеюсь, 40-летний опыт будет каким-то там авторитетом, и она послушается, да, этого. Я сказал, коэффициент вытеснения не так важнее, как адсорбция полимера, именно динамическая адсорбция полимера. Чем меньше адсорбция, тем лучше. А в фильтрационных экспериментах мы используем 1,5-дюймовый керн с длиной 5 сантиметров, там объем порового пространства 20 миллилитров. Это меньше рюмки водки, да? Правильно? 20 миллилитров. Из них подвижный поровый объем половина. 10 миллилитров. А тебе нужно каждый поровый объем замерять. В лучшем случае. А Рэнди вообще 0,33 поровый объем. С каждого порового объема по 3 пробы отбирает. Представьте, значит, у тебя, если хочешь сделать качественное исследование, достаточно качественное, ты должен каждые 3 миллилитра исследовать. А если они будут использовать тот старый метод, они даже 10 поров объема прокачают и не узнают, какая концентрация. Поэтому этот Shimazu, без него, без этого элементного анализатора, вся работа, она высокорискованная при подборе полимеров. Поэтому это очень важный момент. Так, я надеюсь, кто-то ведет протокол, да? Все. Так. Вот это литературный обзор по... I will finish very quickly. И это, то есть, мы не первые говорим, что нужно моделировать трещины при заводнении полимером. Эти первые разговоры начались в начале 2000-х и по сей день продолжаются. Какие-то наработки есть, но мы должны адаптировать их к своим казахстанским условиям: Каламкас, Каржамбас, Восточный Молдавек, Забуруня и так далее. Может быть, азербайджанские коллеги заинтересованы в этих исследованиях. Пожалуйста, мы готовы содействовать и кооперировать. Да? Вот
Это очень хорошая статья в SPE Journal вышла. На микроуровне моделировали китайцы. Texas University in Austin, UT Austin, короче, сокращенно. Так. Так. Antoine, please add your comment, and I give the word to Flavian. Please. No, we're just saying that for polymer flooding, you have first to try to minimize polymer breakthrough. So if you see the polymer... Wait. I will translate, so start from beginning. Sentence by sentence, I will... So the idea is always to monitor polymer breakthrough. Идея, чтобы все время мониторить выход полимера. And it will be, so if you have water fingers, you expect to see some polymer coming out. That's why you have to start Если у вас уже есть промытые каналы, вы будете ожидать, что полимер выйдет. So the question is how much polymer and how fast. И вопрос, сколько полимера и как это быстро будет. So if you see a lot of polymer fast, you have to fix the problem. Если вы увидите быстрый выход полимера с большой концентрацией, вы должны будете решать эту проблему. So typically the fracture case is just a gel design, but normally it works. We saw the case in Canada. If you can fix the fracture with a gel treatment. Если это трещина, большой канал, как мы показали на примере канадского, это легко решается, да, с правильным подходом, с использованием полимерных гелей. So it's very important to have always the concentration produced polymer versus time. So you have to measure the polymer concentration as often as possible in the producers. Да, и ты должен замерять концентрацию полимеров в добывающих скважинах. Чем чаще, тем лучше. Or to see the viscosity also. И вязкость тоже. And for the size exclusion chromatography, so it's very efficient, very simple, very promising. So we are currently working on a mobile set that could be installed directly on site. Да, и size excluding chromatography, да, то есть, короче, какая-то хроматография, основана на размерах, да, она очень мобильная, быстрая, удобная, и можно делать это на месторождении, на нефтепромысле. And for the fractures, the basic things to hire someone is about geomechanics. You need someone who knows geomechanics. И по поводу трещин вам нужен человек, который разбирается в геомеханике. Because normally when you know geomechanics, you know the preferential direction of fractures. You know in which direction they will go. Да, и зная геомеханику, естественное направление роста трещины, вы будете знать, ну, откуда ожидать проблему. And so normally in normal field development plans, the perforation orientation and the well patterns are designed to maximize the use of geomechanics to favor fractures without compromising. Like Milne Point, right? Yeah. То есть это и, соответственно, расстановку скважин, ориентация горизонтального ствола, сетка скважин должна ориентироваться на этой геомеханике, как было сделано на Milne Point. Если вы помните с доклада в Ренди, L-pad first or J-pad? It's a J-pad. J-pad на участке J, там были расстановлены скважины как раз перпендикулярны трещинам, и они хоть обводимость быстро снизили, но потом полимер быстро прорвался и начал фильтроваться. Потом они учли это, повернули скважину сверху вниз, с севера на юг, вместо того, чтобы с запада на восток, и 22% кин, 0 оводненность. Да. And so this is it's harder И нет to выхода do полимера. it's harder to do when the wells are drilled, but it's still important to know this. Да, это очень важно знать, да. Конечно, это тяжело реализовать, но очень важно знать об этом. And so the idea is to minimize polymer breakthrough, and for this you have to play on conformance and the rest. And Flavien will discuss the technologies after. But Да, и для эффективного полимеризования вы должны знать, когда выходит полимер, и эффективно управлять этим процессом. Да, это сейчас я расскажу. Ну, представим, что полимер уже вышел, да, проблема уже есть. Мы не решили ее через гелевую обработку. Выходит он. Что делать дальше? Да? Это снижать температуру на подогревательных установках. На Milne Point они провели исследование и сказали, что skin temperature, это то есть температура на контакте железа, вот где идет змеевиком нагрев, если она будет ниже 120 градусов, полимер и при определенной скорости потока полимер не успеет прицепиться к этим heat exchanger, то есть теплообменнику.
В обратном случае, если скорость потока будет низкая, температура будет выше 120 градусов, у вас будет постоянная остановка, забитие, она будет смешиваться с парафином, с солью, и, короче, это будет ужасная, большая головная боль для производственников, да, поэтому это тоже можно изучать как в рамках научной, ну, не научной, а инженерной работы, какая оптимальная температура, какая оптимальная скорость потока для вашего участка полимерного заводения, вот, например, для групповой установки в этой зоне, да, например. Так, дальше. Да, это слайд Рэнди, да. Да, и по поводу, то есть я сейчас демульгатором перейду, вот я передаю слово Флавену. Please, Flavian, words to you. Thank you. Thank you, Marat. So first, very quickly, so you know we are not a provider of water treatment equipment or production chemicals, but we're having a specific group within SNF to support it, to be able to discuss the possible issues and to make sure it will not be a bottleneck for polymer flooding implementation. So I will present this on behalf of Mathieu Cognier, who is leading this team and is part of my team. So first thing to emphasize, produced polymer, in terms of dilution, in terms of concentration, it will be different from the one you are injecting. As rightly said by Antoine, by Marat, if you are producing a polymer with the same concentration that the one you are injecting, there is a problem in terms of channeling, of fracturing, so you need to treat it first. So the produced polymer will have a different molecular weight for several reasons. There could be some degradation, mechanical shearing through the injection completion, the near Welber, the production device, the ESP, choke valves on the production side. So there are a lot of reasons that could degrade the molecular weight of the polymer. On top of it, there could also be some chemical degradation along its journey within the reservoir or within the topside facilities. Second thing, the concentration. If you are injecting in a pilot, feeding several producers with commingled production facilities, for sure, the injected polymer will be significantly diluted when you will reach the produced facilities. And third thing, the ionicity will change. It is very likely to increase due to the hydrolysis of the polymer with the reservoir temperature. So all that being said, that the viscosity of the water on the production side is likely to be between 5 and 20% of what you are injecting. This is a wide range, but this is what we are seeing for most of our projects ongoing over the world. So I will not go into details because you are already familiar with that, but there is first the separation with three-phase separators, then primary separation with mainly skimmers, coalescers, hydrocyclones, then secondary separation with mainly flotation units, and then polishing with adsorbing media, nutshell, or this kind of device. So what we are doing within SNF is that we are trying to isolate each of those technologies to evaluate the impact of the polymer on the treatment efficiency. Of course, the polymer will have an impact because all the equipment to treat the produced water are working based on the Stokes law. And the Stokes law is directly correlated to the difference of viscosity between the fluids you want to separate. So you want to separate the oil and the water, and the polymer will increase the viscosity of the water. So for sure there will be an impact. The point is to see how to mitigate it. And one thing I really want to emphasize is first, there has never been a project in the world which has been stopped due to the impact of polymer on produced water treatments. Every time a solution has been figured out to be able to treat efficiently the produced water. And second thing, there are no free oil. So polymer flooding is helping to produce more oil, to reduce the water cut, to increase the recovery factor. So you may have to perform some adjustments on the production facilities with new equipment, a bit increased separation time, a bit of adjustments on the production chemicals, but the game is worth it. And to conclude this slide, there are no magic solution that could be applied in every project because every time we need to understand what are the properties
of the polymer which is produced, which equipment, which technologies are impacted, and depending on that, we can work on a solution. So I'm afraid I will not be able to share a magic solution that could apply in every project in the world. It could have been too easy. But as I said in the beginning, we never stopped one project due to that. And we developed quite a lot of testing facilities with primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment that we can use to mimic the site conditions with the oil, with the brine, with the polymer. And I think this is the best if you want to understand exactly what could be the possible impact on your facilities and on your project. I think I will skip this one. I think you already covered this one. One thing that is important that we have not covered so far is the impact of the anionicity of the polymer. The polyacrylamide that we are injecting, this is an anionic product. It is quite common to have many deoilers which are cationic. And of course, cationic and anionic product, it could lead to precipitation. So this is really something that you should pay attention when you are checking the chemicals compatibility between produced polymer and deoilers or demulsifiers. So this can easily be done on site with bottle test. And this is quite common that this is the first problem that we are seeing, and that could be easily solved by changing the production chemicals, by changing the deoiler, the demulsifier. So think about the anionicity of the polymer. And I think that's mainly it on my side. Thank you. Так, спасибо, Флавен. Так как у нас время ограничено, да, с дополнительным запросом по... Передайте микрофон, пожалуйста, там вон. Аязу передайте, пожалуйста, Сакара. Мы только на одну-двух максимум вопросах остановимся, обсуждение. Потом мы перейдем к регуляторным предложениям по налоговым льготам для улучшения состояния, для внедрения метода улучшения нефтеотдачи. Поэтому Руслан, вон там за компьютером сидит, главный человек, отвечающий за протокол. Он этот протокол составит на основе нашей презентации, на основе возможных вопросов и вышлет в программный комитет. Кто хочет участвовать в этом обсуждении, пожалуйста, дайте ему свой электронный адрес, он сегодня всем разошлет. Добавьте, что хотите, может быть, мы отдельно обсудим, если какие-то критические моменты, и все, на этом мы протокол согласуем. Пожалуйста. Да, у меня быстрый вопрос к Flavien. Thanks for presentation. Quickly, I want to check with regards to you mentioned about again this facilities offshore, right? With existing platforms, it's not so easy to add additional because of space limitations, etc. And modifications take a lot of capex. Now, there's already worldwide experience how it's being managed by the operators, right? So how you can actually, I know that secondary and tertiary separation, you can manage it onshore, but with primary, It's a very good point. I will just share, a few case studies, mainly in the North Sea, China, and a bit in Brazil. We played mainly on two things. It's the cloud point of the polymer, so increasing the cloud point with a bit of ATBS to prevent from any fouling within the heater treaters and this kind of equipment. So this is quite easy, and this is what Marat presented before. So it should be part of the scope of work when you are selecting the polymer. You don't have a cloud point which is below the skin temperature of the heat exchanger or the heater treaters. So it means proper design, right? Before starting the project. Selection of the polymer, yeah. Okay, so you can actually kind of eliminate that addition of... Easily, it will have a slight cost impact on the polymer because you may need a bit more of ATBS, but if you know it ahead, it's quite easily implemented. And the second thing that we have done quite a lot of times, it's to adjust the production chemicals with the oilers that are compatible with the produced polymer. Because the initial deoilers were not very efficient with the presence of produced polymer, and by adjusting the chemistry, by changing from a cationic product to anionic one, we solved most of the issues. And all those projects, they are still running. I will not say that there are no day-to-day problems, but as I said before, there is no free oil.
So they may need a bit more of production chemicals with a slightly increased dosage, but this is worth considering all the extra oils they're producing. Thanks. And one thing that we are also forgetting for produced water treatments is that when you are starting polymer flooding, you will have less water to be treated. So Because you will have decrease the additional water cut. capacity. Okay, I got you. Yeah. Thanks. Да. Последний вопрос, пожалуйста. Если нет, тогда мы перейдем к следующему кейсу. Так, пожалуйста, кто хочет? Да, конечно, пожалуйста, доктор Али. Да, вопрос относительно poor cemented sands, for example, as we have in ACG. So in case if you produce sand, so is any problems with that? If you produce sand, any problems? Another thing, when polymer actually comes to the well. Now, the polymer could be, I mean, polyacrylamides, they are used as flocculants. So I think this is the point where you want to go. But the dosage for those applications is much higher. So no, we have never faced significant issues with produced sands. And again, I will not say that this is linked to polymer flooding. It's more linked to your water flooding project or what you were producing before. And I would say sand production, it's not only issue of polymer flood and also issue of primary production and water flood. No, yeah, I understand. I'm just thinking about maybe increase of drawdown and etc. And also maybe there are some additional slugging. Because of that, you could see sand, you could see I would say polymer would even help. Because if you are producing too much sands, it means you are having flooding issues, heterogeneous issues. And polymer flooding is helping to improve it. I would add one additional comment. So we can see the experience of Milne Point. At the Milne Point, they found that a JPAD, the tertiary polymer flood, is the best choice. And what the hypothesis related to fracture orientation, where they have JPAD, this kind of orientation, then LPAD, this orientation. And during our personal conversation with the Hill Corp guys, they said it's not all about fracture orientation, because in low consolidated reservoir with a low depths, the fracture orientation is very, very heterogeneous, and it can open in many directions. And because of горное давление, overburden. Yeah, overburden pressure is not much higher than the pore pressure, and the geomechanics is very complicated. And they have another opinion, which is not similar with Randy's. They said it is related to sand production. If you make a big drawdown, you water flood it additionally, you will produce a lot of sand, you will produce these wormholes, you will create these conditions to further fracture-like features, and the polymer goes directly there. So it means you should control polymer sand production. In ideal case, start polymer flood from day one. And if you don't have much sand production, it will not come to your well. And the voidage is shown in LPAD. They have recovery factor 22% with zero water cut. So it means that the front coming very smoothly, very homogeneously, piston-like displacement, and it will not. It will prevent additional sand production from the producer side. Just a comment, because this is a global approach. So what you're saying is some cases it might happen. So the global approach is first delaying polymer breakthrough. How? By design, by not waiting too much. Then sand production, if you can, again, offshore ACG, sand screens, wrappers, drawdown, being sure that everything is managed in the voidage and the rest properly to minimize even just sand production, but this you know. And the question, what we've seen in some cases in India is it's not only sand, it's sand coming with irons, waxy oil, the ESP pump which is overheating, having hot points, and all together you have challenges. So you see, your question is basically what we discussed a little bit also yesterday. It's everything. It's like everything together to be sure that you get the oil without the problems. But this in the case is... Yeah, I was thinking not just about ACG, okay, because ACG is different. We have other fields very mature where we think we can, and I also basing on
previous experience in Azerbaijan, we tried for several times polymer as well. So this is one of the EOR, which we did in the past in Soviet Union time. And we saw the sand, okay? Yeah. That was the reason. And the sand is, the sand production mechanism, could be different. It's not just geomechanics, by the way. So, and, we have a fields, where we have a rock in the fluidized, format, okay? So, and, okay, anyway, thank you very much for you. Just one thing. Еще один вопрос кто-то хотел задать, последний, да? Вот. What you want to comment? Just something I saw here is there are also a lot of gel treatments which are being done. And what I saw is I think sometimes you are reproducing the gels. Yeah. And that's what you see everywhere. It's not helping when you are reproducing the gels. This is what I saw in the glue and stuff. I think it's not only polymer, it's all the gel treatments that are coming back. During gel treatments they produce a gel, yeah. Yeah, it's right. У меня скорее не вопрос, Дмитрий Конюхов, СНФ, по поводу комментарий по поводу Забуруния, наверное, второй кейс. Вот, там по поводу страшноватых таких картинок с неразделяющейся нефтью. Лучше, наверное, вот эти тесты лабораторные делать в закрытых бутылках и создавать динамику, то есть делать калисцирующие, так сказать, калисцирующие наклоны этих бутылок, и тогда, я думаю, с вашим стандартным демульгатором, в общем-то, разделение оно будет. Ну, а на практике там, в принципе, это моделирует реальную систему, когда есть некоторая динамика, ну и, соответственно, если в сложных случаях, там, если есть возможность, принимают в отдельный РВС, потом зацикливают на начало процесса, и, в общем-то, это не смертельный случай, так скажем, с полимером. Ну и по поводу кислорода, конечно, там в пласте еще, наверное, он будет поглощаться на углеводородах остаточных. Вот. Ну, 1 ppm на входе в систему, конечно, это очень опасно, не только для полимера, но и для всего железа. Да. Мы, в принципе, видели на 0,3 ppm разрезают очень большие трубы в течение нескольких дней. Да. Поэтому там лучше держаться там 0,03, 0,05, такие стандарты. Спасибо. Пожалуйста, подойдите к Руслану попозже вы, да? Добавьте ваши комментарии. Я все не могу в голове держать это. И последний комментарий. Сюда. Я отношение того, чтобы, допустим, пример Забурни, выход полимера, и начинает решать потом, в зависимости от того, останавливается скважина или отдельная подготовка нефти и так далее. Это говорит о том, что проект полимерного заводнения не выполнено правильно до конца. Допустим, в каждом проекте еще раз необходим казахстанский стандарт, еще раз посмотреть те пункты, которые сегодня были дискуссионны, обсуждены, все это параметры. Особенно вот это выход полимера, это уже начинается от того, чтобы это моделирование пласта. Как ведет заказчик и несколько сценариев необходимо посмотреть. И введение, допустим, вот мы сейчас обсуждаем с НС, заказчика присутствие кислорода. Да, здесь докладчик мистер сказал о том, что еще раз посмотреть реконструкция сбора, подготовку воды. И сегодня присутствие кислорода, как обычно вот заказчика воды, она тоже играет большую роль. Поэтому есть возможности, допустим, учения, наверное, ориентировать, посмотреть некоторые конструкции, выход из этого резервуара, чтобы кислорода стало меньше. И это время отстоя и время выхода этой воды, подготовки воды. Ну, это опять это требует определенного изучения, я так думаю. Поэтому проект полимерного заказчика должен быть полноценный и откорректирован вот это сегодняшнее, после этого семинара. Я так думаю. Правильно, да, полностью согласен. Тогда мы можем добавить протокол
при проектировании, дизайне полимерного заводнения. Вот сейчас это называется паспорт проекта, что в паспорте проекта уже конкретно прописывалась методология, как часто, какие скважины нужно замерять на выход полимера, качественный, количественный и так далее. Да? То есть это как требование к выполнению работ для супервайзинга, да, был, да? Как части супервайзинга проверки. Так, хорошо, тогда дополнительный вопрос, обсуждение, желание добавления в протокол будет обсуждаться через e-mail, переписку. Теперь мы перейдем быстро к новому кейсу. Ержан Гайда? Руслан, подключайте кейс номер 8. Да, пожалуйста, садитесь. У нас есть Сильвестр Бас, Small Group? Нет, да? Газпром нефть, есть у нас представитель? Газпром нефть. Так. Вы знаете, хорошо владеете информацией по налоговым льготам, которые Газпром нефть, Роснефть продвигают в рамках вот этого ЦКР, государственных органов? Да. Тогда, пожалуйста, подсоединяйтесь на президиум, мы сейчас будем обсуждать налоговые льготы. Пожалуйста. Аплодисменты. Так. Так, еще недропользователи, да? Доктор Али, могу я вас попросить выйти как бы сказать, на обсуждение вместе с нами? Ержан, включай кейс, какой там, 8, да? У нас будет сейчас по просьбе Министерства энергетики и КМГ инжиниринга рассматривается вопрос. Do we stay? Это не тот. Почему этот отключили? You can stay. Протокол покажите просто. Просто протокол. Восьмой кейс. Yes, so that's it. So this is for discussion, because I did this in 10 minutes this morning. So looking at the tax incentives in the world, it's really for discussion. So what happened in the United States first, in the 70s and now, so you have different things. You have the tax incentives, non-tax incentives, and the control. Because you need to control that what people are doing is not cheating. So this is exactly what I will show. So in the US, for instance, you have different laws and different tax credits. So for instance, in the 70s, they were subtracting the cost of chemicals and the rest and R&D to the expenses. And also today and in the past, there is the Department of Energy, like Samgao in Kazakhstan, who is financing basically projects. And everything was linked to the oil price. So when people were making money, they were having less tax deduction, and when the oil price was low, people basically had more tax deduction on the EOR. That's for the US. So now there is Canada, which is just below. So Canada, it was by province. So for instance, in Saskatchewan, 15% of the cost of EOR were deducted from the balance sheet of the company. Можно пониже, пожалуйста? Canada, сейчас. Спасибо. And there are also like Samgao and other aspects, other authorities that
were funding pilots. For instance, the oil sands, Alberta Oil Sand Technology, like Samgao, for instance, were putting money to fund pilots and research and development. And then the royalties, where either a little bit was prepaid before, and the rest was what they call the post payout. So after the company got the oil, everything was working fine. The remainder of the royalties were taken after the project. So it's not like everything from day one. They were paying a little bit in the beginning, I mean the oil operators, and then the rest was recovered when the project was working. China, so China, what I'm showing is both the past and the present. So in China, there's been a lot of incentives, tax deductions. And in the past, it's not true anymore, I was checking, the equipment that could not be manufactured locally was exempted from the VAT. So the NDS in Russia and the NDS, or in here, basically, if you can't manufacture, for instance, polymer injection units in Kazakhstan, when they come, you remove the VAT from the project, saving your money. That's another example. And of course, like in all the countries, there has been direct state funding and the participation of companies. And you see the results now with Shengli, with Dajing, with Boaibe, and with others, with a lot of projects where a lot of technologies are being implemented. So what's about Argentina? So Argentina, it's, some things are still in place, like for instance, the price floor. My Spanish is terrible, but it's barril Crillo. Daniel is here, so we'll be able to pronounce more better than me, but barril Crillo. So basically, when it was falling too low, the oil price, it was remaining at $45. So basically, it was a bottom limit to the expenses. And some provinces, like Nuken, for instance, they have specific concessions for EOR. So when you come with a plan, like in Kazakhstan, you have the baseline plan, you have the EOR plan, and you have the innovation plan. And basically, when you have EOR plan, you get some credits per incremental barrel, and you get some tax incentives. Hungary, so I don't know if there is my colleagues from Hungary. Oh, but Tibor, please explain Hungary. Hungary is a very easy task, but honestly, the mining authority has a right to evaluate whether your project belongs to EOR, any kind of EOR. They can evaluate the system, how you are monitoring and measuring the incremental oil production. And only for that incremental, you have to pay 0% of mining extraction tax. This is very favorable, but you have to have clear understanding officials in the mining authority to know what is chemical EOR. Chemical EOR not belongs to chemical EOR if you drop one droplet of polymer into the water, produce water, or before re-injected water, or one droplet of surfactant. No, that is a really serious project has to be with a pilot. And based on that, they can reduce the tax to 0. And what is also important, you have to book the incremental oil volumes separately, which can be audited any times later. And that is the only thing what I can share with you. Thank you, Anton. So what can be discussed, and this is the next step, is Kazakhstan. Again, these are points because we were asked to prepare something to send to the vice minister, just to give ideas. So what can be remembered? So there are, in the world, there were fiscal incentives, like tax credits, for instance, or basically you can also decrease the amortization. So you can accelerate the depreciation, the amortization, for equipment, for chemicals, for all the spendings. So of course it will be beneficial. Instead of amortizing over 10 years, you amortize over 3 years. So it goes away very fast, and then boom, you move this out of the balance sheet. There are the royalties, pre-payout, post-payout, for instance, just examples. And of course, you can link the benefits to oil price thresholds, where if the oil price is going up, more royalties to the state. If it's going down, more money to the companies.
What's important and what I remembered from the discussion with Tibor this morning and now is the next step, which is someone has to control that. Because in the US, for instance, in the 70s, EOR was anything. 1 ppm of polymer in the water was EOR. Changing the pump was EOR. Drilling a new well was EOR. No one was controlling. So of course, if you want to make sure that, as Tibor explained, it's EOR, you need to submit an application to the mining authority with a case. This is what we want to do, where we want to go, how much oil we expect. And then someone can come and say, look, the incremental oil is really what you've done. You didn't change the pump, you didn't drill a new well, and you didn't do something that would give you oil without any specific additional, I would say, technology. So there is a governance and oversight, which is maybe there is a need to have someone, so the authority is existing in Kazakhstan, but maybe to have someone to say, look, the scenario exists, today you have done this is incremental oil, so boom, you get amortization, changes in tax incentives. Fiscal audits, balance sheet, nothing fancy. And there is already R&D and infrastructure, so with Samgao, so maybe it should be really pushed forward, which is having more investment, more financing. It's already the case, but maybe more, and sharing also the infrastructure, facilities, deployment to work in basins. You know, for instance, imagine that in Argentina, the polymer can be used for EOR, but fracking, drilling, and these kind of things where you build hubs, you build specific aspects where people can invest in facilities and amortize this over a faster period of time. And something that can also working very well. So for instance, the Milne Point project in Alaska we discussed, the beginnings have been financed by the Department of Energy. So if you're interested about Milne Point, all the reports and the papers are public. The economics are public of the pilot. So it was a joint industry university consortium with Randy Seawright, with Milne Point, with the University of Texas, with other people. Basically, they put the brains inside this. The state threw some money, and then this is where we are today, going from the pilot to the full field in 5 years. And the last point, sharing the ideas, so stability and evaluation. Yes, so the last point is, well, you need some fiscal stability, not like in France these days. So you need to have visibility, which is when you start EOR, it's going to go for 10 years, 15 years. So if the government changes every 3 months, like in our country, or every 2 days, well, people won't be very happy. So you have to basically manage this on the long term. But you can still review because, you know, things change. So you have the flexibility to say in 5 years, maybe we will take less money or more money, depending on the fiscal conditions. So again, this was put together in 15 minutes with the basic things. The idea is to throw out ideas, and as asked by the Vice Minister yesterday, especially to Marat, to launch the discussion to accelerate the EOR deployment, because when it comes to production decline, time is of essence. So with this, I don't know if it's me opening the floor for discussion or Marat, but I think Marat has left. So I'm opening the floor for discussion. If you have experience, ideas, and things we can add, because it seems this will be sent to the Vice Minister that says he will go to Parliament next week. So let's go. Ah. Yeah, I fully agree with the incentive offers to discuss and offer it to the government. I would like to add on the control side, which you said, instead of having the special state office on top of what we have already, can we include this obligation on the project institute? Because
they do the supervision report on each one, on annually basis or whatever, yeah? And then, if they will prove it, that is additional oil come from EOR, then they can apply for all the discount. It's one. And secondly is, if this job or these services EOR will be implemented to each field without tendering on the direct contract because of the is time, one, and secondly, because it's required additional research and scientist job, which you can't sometimes count it by the cost, which is difficult. You can compare the cost of the chemicals itself, but research is very difficult. Maybe this tender requirement should be deleted or eliminated from this EOR implementation. Thank you. Well, this is something we can add to the minutes. Maybe I will ask the team at Gazprom, because I know they have been fighting for many years to try to get the EOR incentives. So. Да, спасибо. Мы в первую очередь начали работать с государственными органами в плане утверждения базового периода и что мы считаем вообще эффектом от МУНов. То есть первый наш этап – это методика оценки эффективности, за счет чего мы получаем месторождения, когда, допустим, уже у нас все месторождения, скажем так, на 3-4 стадии, вот, и параллельно МУНам, ХМУНам, мы их называем, да, там полимерному, ПАВ-полимерному заводнению ведутся сопутствующие такие мероприятия, как ВПП. И что мы считаем эффектом, например, от ВПП, а что мы считаем от полимерного заводнения. И вот этот вот эффект в виде дополнительной добычи мы закрепляем в методику нашу. Первое, это мы начали работать с ГКЗ, а далее, утверждая методику, переходим к работе с Минфином. Вот, мы пока идем таким путем. А как вы определяете вообще эффект на месторождении, где ведется столько мероприятий, положим? Это не вот, только... я про это вот и говорю, это что... очень сложно вообще. Согласен. Я думаю, что это одна из проблем EOR. Как оценить эффект от EOR? Все правильно. Вот мы сейчас, у нас уже ведется, наверное, на протяжении года утверждение как раз методики эффективности. Что мы берем за базовый период при работе, с какого периода мы считаем базу и с какого периода мы считаем прогноз от применимости, допустим, той либо другой технологии. Вот. На каком симуляторе мы считаем? Мы будем применять это, допустим, по характеристикам вытеснения, либо мы верим гидродинамической модели. У нас сейчас как раз вот ведется такая работа. То есть это не по фактическому материалу, как вы доказываете, что вы, допустим, добыли столько, сколько вы прогнозировали, допустим? Нет, потом-то, конечно, будет вестись по фактическому материалу, но, например, вот как я сказал, на одном участке могут быть проведены какие-то сопутствующие мероприятия. И как разделять этот эффект? Был этот эффект от полимерного заводнения, либо этот эффект от ВПП. То есть сейчас у нас идет вот такая работа, идет построение модели на фактических уже проектах. Это совместно с недропользователями, то есть это совместная государственная комиссия ГКЗ, совместно со всеми недропользователями. То есть она ведется у нас полностью со всеми недробывающими компаниями. Мы хотим, да, чтобы она была единая на все компании, одна. Значит, она должна утверждаться на уровне
На уровне федеральном уровне, так конечно. скажете. Все правильно, да. Вот я и начал с того, что мы сейчас утверждаем такую методику на федеральном уровне, где работают у нас все компании, то есть все недропользователи, ну, Российской Федерации, в том числе там «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть». Это единая система подсчета Это нет, это будет единый документ, единая методика подсчета эффекта. от EOR именно. Да. То есть, если будут, например, у каждого недропользователя своя методика, как мы можем идти с запросом на налоговую льготу? Каждый недропользователь будет считать по-своему. Это как бы, ну, не совсем правильно. Вот, мы как раз его и разрабатываем. В этом руководящем документе будет отдельно выделен, скажем так, параграф, раздел к оценке. Единая методика, наверное, нужна, но нужно учитывать особенности каждого месторождения. И это уже проектная организация должна, которая разрабатывает проект разработки, вносить какие-то дополнительные параметры. Все правильно, поэтому методика, я сказал, уже... А то единую очень трудно на все месторождения разработать Согласен. карбонатных и прочих, да? Нет, есть, конечно, мы выносим какие-то примечания, если характеристики коллектора отличаются, мы непосредственно делаем под характеристики коллектора. А про то, что вы говорите, единую очень сложно, да, единую очень сложно, потому что у всех и в оценке в подходы разные, у всех месторождения разные. Вот, в связи с чем у нас идет вот эта работа очень долго, уже на протяжении, говорю, года. Мы делаем одну версию, далее она рассылается на все винки наши. Все эксперты вносят свои замечания, свои комментарии. Дальше она отправляется уже на госструктуру дальше. Она также смотрит, выверяет, пишет свои замечания и отправляется обратно на обсуждение. Что-то применяется, что-то отклоняется, и опять такой же круг. Заводнение тоже входит в EOR. Классическое традиционное заводнение водой вы имеете в виду? Да. Нет, здесь именно у нас третичные методы? именно третичные методы МУН, да. То есть и более того, там именно третичные, ну даже не все третичные методы, а сейчас мы идем с запросом на налоговую льготу именно для хмунов, именно для ПАВ-полимерного заводнения. Пока мы видим, что полимерное заводнение, налоговой льготы не требуется. Но все проекты, где у нас используется ПАВ, они нам в текущей налоговой системе, у нас они не рентабельны получаются. Кто еще хочет комментировать и добавить что-нибудь? Так как у нас временно ограничено, да, у нас обеденный перерыв, война войной, обед по расписанию, также, я думаю, мы можем поступить. Все заинтересованные лица, которые хотят добавить от себя предложения и так далее, мы можем развернуть это предложение в рамках... Кто протоколы заполняет? Да? Ну, то есть мы разошлем, кому интересно, по имейлу, и дальше будем собирать эти предложения. Да? Потом мы дополнительно взяли информацию с Петра Майнинг или Петра Консул. Они тоже это долго отрабатывали. Там основные тезисы есть. Мы тоже их добавим, модифицируем. Потому что вице-министр очень заинтересован и говорит, будет скоро на Сенате рассмотрение. Поэтому, если мы успеем, мы хотели бы внести корректировки, чтобы побыстрее уже создать благоприятные условия для имплементации в промышленных масштабах металлургии отдачи, чтобы перейти от слов к действиям, чтобы увеличивать добычу, чтобы увеличивать приток иностранной валюты в страну, повышать GDP, да, и, соответственно, благосостояние всей страны. Все. Спасибо всем за внимание. На этом мы заканчиваем. У нас обед по расписанию в час. Здесь, в общем зале, пожалуйста. В 2 часа мы обратно возвращаемся сюда, подводим итоги
да, будем сертификаты финальные вручать. Кто-то финальное слово айтып, жаңағы сонымен қоштасамыз. А сейчас прошу на обед. Все.
Құрметті әріптестер, dear colleagues, рұқсат етсеңіз, dear colleagues, please attention. I would like to thank you all. These two days was very busy, but I think it's productive days for us. So we here in this event we try to solve the problem. The main issue of our industry is to overcome the gap between industry and research and theory. So I hope that the messages which we can get from this meeting and the key insights, recommendations, and most importantly, as Anatoly Orangaliulo has said, is from words change to actions. So the success is is a number of trials, right? So and there is no success without fail. So we should be will be enough encouraged and will be как бы сказать, қайратты болу керек іс жасауға да қорқ. Yeah, be strong and brave. Do not be aware of the unsuccess, and because success is also just a number of trials. Of course, we will not do it. We should not do it blindly. We should use all our expertise, all our knowledge, all our experience, which we got from the last century and century before it, which is use this brilliant experience of Randy, Dr. Ali, Jeff, young Antoine, Professor Louis, Professor Kang, Professor Michal, and many people, and also the service providers and technology providers. And as we mentioned, is a collaborate for propose in order to accelerate EOR implementation as fast as possible in order to provide more oil and provide conditions for prosperity, for common prosperity. So thank you all again. Now we will, the last hour, we will do conclusions of 2-day busy day, 2 days, and probably we will start from the summary of the breakout sessions. Breakout sessions will be, so we have now draft of protocols, which will be shown here now. We got 5 or 6 breakout sessions. First was a conformance control, improving conformance control treatments in Kazakhstan. The second one related to scaling up polymer flood is tough conditions of one field, what challenges going ahead, including polymer prices, including logistics, including port scale mechanisms, and so on. The third one topic was about SPE flooding, right? Cycling surfactant polymer flood, but their protocol not ready yet, so we'll skip it. And the fourth topic was here today, related to polymer breakthrough. I can elaborate on that in more detail. So we proved that there is fractures, inducing fractures during polymer flood, and we just answered the question. Yes, there is, but not what need to be done further. So we need to improve our understanding mechanisms, how these fractures created, what parameters are more crucial, make sensitivity analysis, and find a way to manage it and maybe control it, if it's possible. Because we see that the example from Kalamkas field, we have a direct channeling between polymer injector and oil producer, and it's deteriorated superficiency, and we lose a lot of oil. So we should
We should tackle these challenges. We should prevent them. And in shortcoming taste and long-term, short-term, we should consider it through the R&D funding, through the funding from the clients, from oil companies, in collaboration with higher education units, universities, R&D institutes, and clients, oil companies to solve these problems. The fifth topic was about, fifth topic was about Daria with Randy, with Jeff, and with Ludwig Jill, with Yerbolat. They discussed a very important question. Unfortunately, I will not be able to listen to them. They discussed methodics of EOR lab evaluation. Yeah. Did this discuss quality control of polymers during implementation? Okay. So I will add comment now because it's really big issue. Yerbolat, it will be related to you, who is doing this work. And the additional, by the request of Ministry of Energy and the CEO of KMG Engineering, now we discussed best practices, world practices about tax incentives and the tax reduction in order to stimulate EOR implementation from the state side, from the regulatory side. And we will start from one and go further. So guys will show the presentation. Before they putting this presentation, I will add comment for fifth topic about quality control. We discussed it many times. So we spend time for molecular during the polymer flat implementation. There is a bunch of polymers arriving every month, every week maybe. It depends on logistics. It depends of requirement from the client side. And for example, it comes every month. And every month, KMG Engineering goes to the field, takes the samples according to methodics, and start to measure molecular weight through the capillary tubes, hydrolysis degree, and many parameters, which is very sophisticated and needs a lot of manpower, man-hours. And it costs a lot of time. But instead of this, could we measure shear viscosity under the current salinity of the brine, which is used during the injection, the reservoir temperature, and our expected the viscosity, what we need. And start from this. If it fit, we find. If not, we will go in details, molecular weight, hydrolysis degree, and so on. So I advise to vote. If we agree, we will write it in protocol and ask KMG to make correction in their processes and procedures in order to save money, save time, and be more be fast, and more efficient. So I think it's very clear. So please, Randy, Jeff, Antoine, everybody, please share your ideas about these quality control issues during polymer flat, during EOR implementation based on polymers. Can you folks? Okay, so yeah, we did actually discuss that. And so the first issue on specifically quality control, the truth is we want something easy in the field that the field people can do because they're busy doing a bunch of other things. And the idea is we have two central problems. One is, are we getting a consistent product from the vendor that is within the specifications? And the second thing, as Ludwig had pointed out that was really important, is we have changes that naturally occur in the field, like maybe from week to week or month to month, the salinity of our water changes or the composition of our water changes. So it may be that we're getting exactly the same product as we did before, but we have to have a standardized method to know what is it that's happening. Is it that the product really is changed,
or is it just that our field conditions are changed? And the point was made, we need to keep track of both. We need to keep track of not only the quality of the polymer that we're getting, but we need to keep track of the salinity, the different contaminants in our water, and just make sure that we're comparing things appropriately. Antoine, more clear. So the bottom line is. Subject. I'm no expert on this subject, but I don't know if you know, I spent half of my shell career in downstream at a manufacturing plant, and then the issue of quality control in the manufacturing plant was exactly the same as what's in the oil field. And we went on a whole program called Six Sigma that came from the Japanese, from Japanese manufacturing, and called Kaizen process, and there were things, and there's courses you can take, there's experimental evidence on how often you need to sample things to assure. So, I mean, there's a whole overwhelming, science about this, and I think you can benefit from just learning. I could maybe help in kind of finding out some literature on this or some things, but there's a whole science. So it's basically when you're starting a process, you start sampling, pretty regularly. And as time goes by and you get your processes under control, you sample less often, right? So it's a whole, and the Japanese in their automotive plants and other, have developed this to a very sophisticated degree. So maybe there's some learning from that background. Okay. Ludwig, please. Good afternoon, all. Yeah, probably we have to segregate two aspects of course, quality control is a very, very important thing, just to make sure that the goods can be any chemicals is the appropriate one. And this is done, normally you receive a COA, certificate of analysis, from the supplier, and then you are free to validate this according to similar measuring methods. This is point number 8. So this is quality control of incoming any goods. What we are mentioning about the water quality evaluation that evolve during time, during the history of the field, which is normal, the temperature, contaminants, and impacts the performance of any chemicals, and not only the polymer. But this is, we are mixing probably things up. You are facing, A is the quality control, and you face this conditions evolution. So this is operational work, operational daily work. I would say it's operational issues, but issues, this is good. I like issues. It's to be solved. Issues have to be solved. So just to make it short, I would like to, in our mindset, to segregate a QA/QC from like a standardized laboratory conditions with synthetic brines, with normalized conditions, and in other sides you have a performance of a chemical in a given environment that may fluctuate during time. And if the performance are not the one you expect, is probably the conditions have changed and you have to adjust in terms of concentration, or you have to select to target contaminants in your water. So just also to have those two merged, I will propose, and that's why you were your initial comment, is to have a viscosifying power of a polymer in a hypothetic synthetic water composition. We call it in SNF a yield viscosity.
does that mean a lot to you? But you take a synthetic water composition that we all agree. Will not change. Will not change. And ever. you're not changing. Will not change ever. Yeah. And you decide to measure at a given temperature, a given shear rate with a standard viscometer. I like Brookfield viscometer. It's reliable. You can calibrate easily. It's quick. I mean, it's commonly found through the globe. And once you agree on water recipe synthetically performed, temperature and shear rate, you can then quality control the performance of your input, of your incoming chemical in your field conditions. Outside this is operational challenge due to pollutions, due to dosage, due to mixing, due to pollutions. This is my contribution. Thank you. So, I have one other comment. Two things that we observed at Milne Point, North Slope of Alaska, that are relevant to this. One of them is when we do these lab tests in the field, we're usually taking a very small sample volume, not very much of what is actually being injected. And there is value in monitoring the field equipment as well, like if you have a filter, some kind of gross filter that the polymer is going through, everything is going through that. So if you have a pressure gauge across that, that's a really important piece of information because it tells you everything about it. Because as Ludwig kind of implied there, there's different reasons why you might be out of quality control. One of them may be that the mixing equipment has really messed up and you need to get that fixed. And so looking at the overall flow stream is also very helpful. The second thing is an odd thing at Milne Point. There, because it's so cold, everything had to be, well, there was a short distance between the mixing facility and the wellhead because they had to keep everything insulated. They wanted to keep that distance short. And they would collect samples at the wellhead, but they would have what they call a mother solution, a concentrated solution of material, and then they would have like a static inline mixer and mix it with a flow stream of brine. But that was not enough distance between there and the wellhead, so when they collect the sample at the wellhead, they got really erratic values just because there was not enough mixing time. So you have to look at many things about the picture. A very good point. So I would like to add comment. Tibor, please give him. Before you adding the comment, Tibor, I would like to add comment in Russian to make clear clarification for Russian speakers. У нас был опыт супервайзинга входного контроля полимера при выравнивании профиля приемности, вот это гелевой обработки, да. Вот я честно был, долго об этом думал, и не я это придумал, вот у меня есть коллега бывший, Есен из Басаров, да, он был тогда зам по производству в Казимпи, он был зам по лаборатории, и он пришел ко мне в один день с претензиями, да, Марат, ты работаешь в ПМП, почему происходят такие проблемы? Вот мы берем полимер, нам отправляют заявку в пятницу, мы говорим, суббота, воскресенье, извини, мы отдыхаем, короче, телефон выключаем, только в понедельник просыпаемся, пока чай попьем, уже после обеда, выезжаем на месторождение, целый день уже ушел, да, во вторник эта проба приходит, потом опять пока разгоняются, начинает его растворять, вторник целый день растворяется, в среду начинаются эксперименты, опять 3 дня молекулярный вес и так далее. Молекулярный вес – это очень нереально трудоемкая работа, да? И в итоге происходит, в лучшем случае в пятницу заканчивают, если нет, опять на понедельник приходит, и итого там входной контроль, результаты могут ждать месяц, короче, да? В лучшем случае 2 недели, в худшем случае месяц, не дай бог, забудут вообще, да? А производство, это производство, они занимаются добычей нефти, а не сравниванием результатов или там, не знаю, объективная добыча, там супер базовая добыча, там симуляция и так далее, это их не волнует. Они занимаются производством, им нужна добыча сегодня и сейчас, а не завтра, не через месяц, да, поэтому там ничего не останавливается. И они под свою ответственность говорят, ладно,
Наверняка проблем не должно быть, давай начинай. Целый месяц качают, 10 скважин обработали, и от нас приходит протокол, не соответствует. Что делать, да? Чуть ли это вердикт, были бы старые времена, может быть, расстреляли нас, да, давным-давно, да? Я не знаю. Поэтому это большая проблема, поэтому я поднимаю этот вопрос, да. Нам не нужно молекулярный метод заверять каждый раз, да. Сарх Тарикенович, полимерщик с большим опытом, 45-летним опытом, ас в полимерах, не только в Казахстане, его признают в Америке, в Японии, везде, кто занимается полимерами, да. Основная деятельность это полиамфолиты, если кто знает, это Charge Balanced Polymers, да, но основа тоже та же полимерная физика, да. Когда Сарх Тарикенович начинал работу с Есеем Абикеновичем Бектуровым, тоже ас своего дела, полимерщик, да, лауреат госпремии, поэтому я думаю, мы можем довериться, да, и каждый раз замерять заниматься, вот эту работу ради работы, входной контроль ради входного контроля, нужно перестать, нужно заниматься логикой, make sense, это должно быть логически правильно и целесообразно, да. Я, конечно, конфликтую с интересами института, может быть, да, потому что там эти трудочасы расписаны, там определенный бюджет, после этих корректировок наверняка эта работа значительно подешевеет, да, но эти же деньги можно перераспределить на другие вещи, да? Большими исследованиями заняться. Выход полимера – это конкретная проблема, которая до сих пор не решена, конкретного решения нету. Мне Дамир Альбекович, главный геолог, сказал, пожалуйста, добавь в протокол. Мне нужна инструкция, конкретная, четкая инструкция, как этот полимер выходит, как я должен замерять, что я должен замерять, какой периодичности, какая методика должна быть, прям детально, чтобы... Как сказали, кайдзен, да, он должно быть, кайдзен это на самом деле инструкция для тупых, да, короче, чтобы точно не заблудились, да, сюда поверни, сюда налево, дверь открой, закрой, кнопку нажми, все, от тебя больше не требуется, да, потому что есть работники, которые не хотят там книгу читать, еще что-то, им нужно взять четкую инструкцию, они должны по ней двигаться, и все, когда какие-то проблемы, подключаются мозги и институт, да, поэтому я настаиваю, чтобы этот протокол был, может быть, не решение, но какие-то провести аналитику, провести сравнение и убедиться, что это правильно, и дальше это внедрять в производство. Чем быстрее, тем лучше. Нету времени ждать. Все, так, Тибор, пожалуйста. Thank you. Maybe you remember what I said in my presentation. You need to control the chemical system, which means in case of polymer, if you are not controlling the anti-quality of the polymer, you are lost the game. You are risking the whole volume of budget of your project. That is a very small piece of the whole project. And another thing is, what we had previous experience regarding to the sampling. In laboratory, you can measure anything if the sampling taking process was wrong. Therefore, if you cannot take a sample without shearing the polymer liquid, you can have completely different results. Thanks for SNF, they developed the online viscometer, and in our project, when we injected the surfactant polymer liquid into our reservoir, we continuously monitor the injected fluid viscosity. If was any change in that between a certain range, what we previously predicted, we immediately checked in a laboratory instrument, and what we saw, if there is another reason, we went for the technical, check the technical details. But what we also saw, that was happened one time, the particle size of the incoming polymer was completely different than it was previously. Smaller particles arrived from the vendor. And we immediately realized that just visually, this is very cheap visual check. Every big bag, when you open that, you can see what is in the top at least. But of course, you can take a sample from the solid samples. Therefore, one hand, I can suggest, please, sampling all of the big bags, at least measure the particle size of the solid polymer samples. And in addition to that, if you are not familiar whether this is real polymer or other chemical materials, because in other conference I heard there are some suppliers which additionally supplying under the name of polymer some inorganic salt.
which is also white, very comparable to the polymer particles. Therefore, in that case, you can put the one certain volume of sample into a glass. You can measure that. Just because of the density of the salt and the polymer is completely different. With a simple weight measuring technique, you can identify immediately you are on the wrong side of the story or in the best side of the story. These are the small things what I can suggest. But if you are not doing the control, the whole process, you will lose the game. Thank you. Okay, so последний, еще добавлю, да, сейчас вам передаю. Последний комментарий на русском, да. Я показал пример там 2-недельных, 3-недельного результата входного контроля. Если мы замеряем, предложение было начать с простого, замерить вязкость, динамическую вязкость при определенной скорости сдвига. На Брукфиле это 6-я скорость, 7,34 секунд минус первой степени. При резервуарной температуре, либо при комнатной температуре, при постоянной минерализации на синтетической воде, модельной воде, когда она никогда не будет меняться, это будет всегда условия экспериментальных при прочих равных условиях. Да, то есть, когда ты получил сэмпл во время лабораторных исследований, когда ты доказал, через тест пропустил, пошел на пилот, и когда будут коммерческие партии поступать, чтобы с ними сравнивать, да, так скажем. И это занимает, партия пришла, порошок засыпал после обеда, мешается 3 часа, остановил на ночь, раствор остается, маточный, все, утром готово, замерить кажущую вязкость, 5 минут, может быть, да, может меньше. Да. Все, протокол вытаскиваю, все, готово, да. 3 недели и 1 день, 2 дня максимум, да. Разница колоссальная, да. Это все равно, что сравнивать, я сяду в такси или на верблюде поеду, да, там, не знаю, в Мегу, да. Что вы выберете? Вряд ли кто-то будет на верблюде в Мегу поедет за покупками, да. Я выберу такси, да. Или я поеду в Актау, на машине 3 дня буду мучиться, либо я сяду в самолет, за 3 часа долечу. Ну, логика вам скажет, что вы сядете в самолет, нежели чем в машину, при прочих равных условиях. Пожалуйста, там вопрос был. Можно по-русски? Я вижу, что переводчик работает. Да, пожалуйста. Я хотел бы добавить тому, что Тибор сказал, что мы это сделали. Очень важно проверять распределение размера частиц полимера, потому что разные размеры полимера по-разному растворяются. Без этого вы не получите такой результат, что можете оценить. Надо растворять именно в том воде, которую вы используете на технологии. Не модельной воде, именно пластовой воде. Скажите, пожалуйста, кто-то проверяет растворимость полимера в зависимости от распределения частиц? Кто-то проверяет? Мы проверяли. Я не проверял. Интересно. Ну, логически очень. Да. Да, я также хотел прокомментировать вот этот важный вопрос. Однозначно, контроль качества химии, с моей точки зрения, это один из важнейших аспектов при реализации, да, потому что химия и сама технология и оборудование – это и есть ключ к успеху. Значит, помимо этого, есть у нас вот такие этапы, когда мы переходим от лабораторных исследований на этап ОПИ. Соответственно, тоже там идет сопоставимость, значит, качества, да, и также переход со стадии ОПИ на стадию промышленного внедрения. Там, конечно, партии уже намного больше, и как бы, совсем методика, наверное, может быть модифицироваться, да. При этом, мы уже видим, да, что вот этот поднятый вопрос, он уже имеет такую важность, и, наверное, я предлагаю это уже в формате того же брейк-сессиона обсуждать, может быть, на следующем, значит, семинаре, да, будь то SPE или это будет там в стенах, не знаю, ChemGenengineering, допустим, да, в следующем году. То есть, и как было обозначено, можно сказать, пословица, если ты хочешь что-то улучшить, ты должен это оценить, да? Соответственно, нужно это, провести определенную аналитику, вот, в плане, вот, с учетом нашего опыта,
Значит, какие затраты временные есть, и как мы, насколько мы можем потерять в качестве. Ну, это, короче, предмет, значит, следующего обсуждения. Вот, в протоколе это обозначить, но сейчас не принимать решения. Спасибо. Со всем уважением, я считаю, это очень долго ждать следующий семинар. Этот семинар следующий будет через 2 года. Нужно перейти к действиям, и через 2 года мы уже сопоставим уже конкретные результаты. Ну, сейчас обсуждать без, как говорится, информации, я думаю, считаю, что неправильно. А семинар, я думаю, в этом году, по идее, планировался семинар в Казнепи, но из-за того, что вот у нас сегодня мы как бы здесь, поэтому, возможно, этот семинар будет в следующем году уже в стенах Казнепи. Да, вот так будет, да, протокол будет вывешен, все протокола, 5-6 протоколов будет вывешены. Мы раньше думали, переписка, вот это неэффективно. Вот есть сайт SPE-EOR-ws.com. Там мы откроем специальную вкладку «Результаты», где будут вывешены фотографии, видеоматериалы, рилсы, да, и так далее. И, соответственно, протокол всех этих брейкаут-сессий и общее заключение. Да. Потом, если у вас есть комментарии, с чем вы не согласны, личное мнение, 1000 людей, 1000 мнений могут быть. Ну, какие-то мы можем согласиться, какие-то нет. Все это мы можем учитывать, отражать протокол, финализировать, и мы будем это дальше продвигать. Да? Я посторонник действий, быстрых действий, эффективных действий, нежели чем обсуждать несколько лет и в итоге ничего не сделать. Да? Это коротко ответ. Теперь давайте самый важный вопрос, который Рахму Наангалевич нам специально поручил, чтобы мы быстро проработали это эффективно. Это таксовые налоговые льготы. Пожалуйста, выведите на экран этот протокол, потому что у нас на другое время не хватит. Налоговые льготы, пожалуйста. Последняя брейкаут-сессия, которая была. Да, то есть давайте пройдемся. Я буду на русском продолжать. Рэнди, да, я продолжу на русском, так как русскоязычным местным специалистам придется это применять, и поэтому легче будет точно уже донести всю идею. Вот. То есть цель – это рассмотрение разных налоговых и неналоговых инициатив различных для поддержки методов увеличения нефтеотдачи, начиная с 1970-х годов, для определения нужных практик для Казахстана, особенно для старых, зрелых месторождений и высоковязких нефтей. Дальше. Америка, да, то есть в Соединенных Штатах Америки в МУН Investment Tax Credit, да, то есть это был налоговые льготы в 1980-х годах, которые разрешали 15% скидку, которые были квалифицированы как третичные методы. И были разрешены... Антуан, ты можешь продолжить, да? Давай, на русском, пожалуйста. На русском нет. А? На русском нет, конечно. Нет. Но хочу на английском. Очень давно я не говорю по-английски. So Randy knows better, but if you look at the United States, basically you have tax incentives and non-tax incentives, and among the non-tax incentives you have the Department of Energy with confounding pilots. So for instance, Milne Point was also financed by the research was financed by the Department of Energy. So that's one way, for instance, to move technology faster. If we go to Canada next, so Canada, it depends on provinces. So for instance, in Saskatchewan, it was the ESP and SP, so alkali surfactant polymer and surfactant polymer also, I mean especially ASP, were sponsored, if you want, so through tax credits, royalties, royalty credits. And also you have finance from entities. So in Kazakhstan there is SAMGAO, in Canada it's the Oil Sands Technology Research Authority, for instance. Especially for oil sands, they were financing pilots and R&D. So that's an example. And then they split the royalties, so you pay a little bit in the beginning and a little bit in the end when everything is working fine. That's an example.
If you look at Weyburn, for instance, Weyburn is a famous CO2 EOR project in Canada that's been ongoing for many, many years. There is China, so quickly China, same story, tax incentives, state funds, plans. In the past, there was exemption of VAT for equipment that could not be manufactured in the country, etc., etc. Then Argentina, same stories, taxes, Neuquén basins, with price floors for the crude oil when the price were dropping way too low. Hungary, so Tibor mentioned Hungary. So Hungary, you have the mining authority. If you want to do EOR, you submit an application, you explain where you are, what you want to achieve, how much oil you expect, the mining authority approves or not, and they come and control. So there is a control. So now for Kazakhstan, briefly, some ideas once again. You have tax credits. You can accelerate amortization, depreciation. Instead of 10 years, you go 5 years. There is also benefits linked to the oil price. So when it's high, well, you pay more. When it's low, you pay less. And different royalty systems, just ideas. Of course, the problem with that is you need governance and oversight. That's the next part, because we were discussing the morning at breakfast with Randy. In the US, in the 70s, you put 1 ppm of polymer in the water, and they called it EOR. It's not EOR. They changed the pump, they call it EOR. They drill one well, they call it EOR. So no, you need someone who says, look, you have a baseline, and of course the next question that was also discussed by Ali here is how do you calculate the baseline, and how do you make sure that you just play on the decline curve? You know, if you put a decline curve like this, everything is incremental, so you need someone just to tell you that you're not doing anything stupid. So you need someone, so that's governance and oversight. So in Kazakhstan, Askar was saying that maybe we need to use the institutes to do this, so that's an example. Can I add a comment on this? So it's very, это очень важно, да, то есть когда в Америке делали налоговые льготы в 80-х годах, сказали, если ты закачиваешь полимер, все, ты получаешь таксовые льготы. Они качали 1 ppm, ничего, да, просто чуть-чуть, и даже никто не смотрел, в итоге они получили эти налоговые льготы. Поэтому должна быть какая-то, возможно, да, какое-то независимое агентство. Вот, например, открыли агентство по ядерной энергетике, например, да, которое имеет пул экспертов международных, местных, да, которые там, ну, например, ЦКР есть, эти эксперты, которые недропользователи финансируют, и они проводят независимую экспертизу каждого проектного документа, который выходит на центральную комиссию. Да. Может быть, проекты МУН, да, будут реализовываться, ну, то есть под ответственность. Да. В первую очередь это вопрос ответственности. Да. Мы не должны убегать от ответственности, да, брать на ответственность. И реализовывать МУНы, и пусть они отчитываются как по НИОКУР, да, через год реализовали, создали отчет. Этот отчет независимыми экспертами, агентством проверяется, грубо говоря, да, или типа как отчетность SPE, там вот этот запасы ПРМС, например, да. И потом они говорят, это реальный МУН, или это близко к МУНу и мало инженерии, либо это тоталы, короче, просто насос поменяли, и они нас по ушам ездят, да, и тогда никто их там наказывать не будет, просто они не получат этих налоговых льгот и скажут, ну, пожалуйста, двигайся дальше, как хочешь, да, хочешь улучшить, вот эксперты дали рекомендацию. Да, конечно. Да, тоже хотелось просто добавить один комментарий. На самом деле, когда мы говорим про EOR, мы говорим на английском или на русском лучше? Да, на русском. Да. На русском. Мы говорим про зрелые месторождения, да, там 3-я стадия минимум, да, с обводненностью. Ближе микрофон. Но никто не учитывает тот, вот правильно сейчас сказал про бейзлайн. Это очень правильный как бы критерий оценки. На самом деле, как происходит процесс? Вот, допустим, мы недропользователь, мы внедряем EOR МУН. Что мы делаем? Мы сделаем сперва для какого-то участка, правильно? Потом это масштабируем. Да. В реальной ситуации я много отчетов видел, что нет вот этой бейзлайна. То есть большие месторождения, представьте, минимум 200 скважин, минимум. Что происходит? Происходят большие ошибки при распределении добычи, production allocation. Там большие ошибки происходят. Вот по отчету они так распределили добычу на этот объект.
Вы делаете EOR, у вас результата нету на этот объект. Как вы докажете? Вот наше предложение было, на самом деле, касательно бейзлайна, да, сперва провести правильный замер. Прежде любого EOR нужно какую-то мобильную установку, чтобы она перезамерила минимум 2-3 месяца, по 4 часа. У нас как происходит? У нас есть АГЗУ, иногда у нас есть манифольды, да, там по 4 часа наши скважины тестируются, одна скважина там протестировалась 4 месяца назад, а тем более низкодебетная высокообводненная скважина, там погрешность бешеная. И на самом деле здесь вот говорится про замеры там молекулярной массы, по quality control. А кто будет говорить про бейзлайн? От этого надо отталкиваться. То же самое, да, правильно. Я просто к чему говорю, это и к налоговым относится, да, и относится непосредственно к эффективности. Пока мы не замерим, нормально allocation не сделан для участка. Второй момент, у нас огромные проблемы с колонной, промытые зоны у нас есть, да, как бы здесь. То есть моментов много. Да. Спасибо. Димаш, пожалуйста. Да, добрый день, уважаемые участники семинара. Да, вот хорошие инициативы здесь, и в том числе опыт зарубежных стран перечислен. Часть из них мы, наверное, все видели, когда вот концепция ТЭК была до 30 года. Но мы упускаем следующее. Вот я тоже участвовал в рабочей группе, когда альтернативный налог недропользования ввели в конце 22-23 года. Там по критериям, базовым критериям, что истощающее месторождение, критерии надо у нас пересмотреть, потому что в той дефиниции, которая сейчас в кодексе о недрах сидит, это рассчитано в первую очередь для крупных месторождений, которые обводнены с 85% и выше, и для других, у кого КИН превысил 0,4. То есть здесь ущемляются серьезные интересы малых, независимых нефтедобывающих компаний. Вот это надо пересмотреть. Ну и во-вторых, вот опыт дается там по АОСТРА, Самгау. Самгау это опять национальная компания, а вот вне национальной компании тоже нужно предусмотреть, чтобы либо это было объединенный какой-то орган, либо Самгау дать полномочия, чтобы он давал квалификацию или экспертизу для независимых компаний. Вот очень полезно. Димаш, Берег, пожалуйста, вот сейчас у нас есть официальный сайт мероприятия, есть почта. Напишите, пожалуйста, вот эти комментарии, которые сказали, более concise form, да, более такую выжимку, да, конкретную, да. Так, я думаю, Антуан, заверши, и все, мы на этом закончим. Все, и потом stability evaluation, вот пониже это нам нужно, чтобы все было стабильно. Да, то есть мы финализируем вот эти протокола в ближайшее время. 1-2 дня нам потребуется, потому что это серьезный документ, там перевод еще нужно будет на 2 языках правильно сделать. На сайте вывесим, мы пару дней подождем, пока соберем все эти комментарии, обсудим с каждым комментатором и, я думаю, финализируем к следующей неделе, и дальше это пойдет как боль от специалистов, технарей, людям, которые занимаются регулированием и управлением страной, политикам, так скажем, да. Слава Богу, есть хорошие новости, политики нас услышали, да, и они готовы нам содействовать всячески. Да. Так, у нас последние заключительные моменты. Да, у нас есть последнее вручение сертификатов последним спикерам, модераторам и заключительное слово от председателя секции Алматы Аскара Муналовича. Аскар Муналович, сперва сертификаты вручим, потом... Да, пожалуйста. Жамал, где вы? Жамал. Давайте поаплодируем всем нам за продуктивную, эффективную работу. What are we doing? Yeah. Certificate number 1, Randy Sirait.
Вы все, наверное, уже слышали эту историю, что Рэнди Серайт приехал сюда по графику лекции глобального SPE, которая произошла 6 числа. А этот семинар был приурочен к его приезду. Поэтому он произошел 7-8 числа. Спасибо, Рэнди, потому что он здесь еще остался на несколько дней и прервал свой тур по другим городам. Берег Дурмагомбетов. Да, Берег, большое спасибо. Он наш отдельный лектор, присутствует на всех наших презентациях и лекциях SPE города Алматы. Спасибо еще раз. Георгий Щербаков. Отдельное спасибо, Георгий. Издалека приехали. Так хорошо мы вас согрели, я надеюсь, здесь. Данабек Казиев. Данабек МБ Мұнайгаздың бүгін тым жақсы бір презентациясын жасады. ГРП туралы. Рахмет. Анатолий Николайн. Николин. Большое спасибо, Анатолий. Сегодня провели очень интересную презентацию по щелевому ГРП. Мурат Сыздыков. Это наш многолетний коллега по SPE, большой стимулятор молодых. Каврахмет. Мұрат, көп рахмет осы неге ұлттық компанияға SPE-дің идеяларын енгізіп жүргеніңе. Сау бол. Роберт Мансон. Огромное спасибо Роберту. Өте белсенді қатысып жүрген үлкен шалдардың бірі. Осы ауылдың күйеуі боласыз. The last certificate, dear Arskar Manalovic Dalbayev. Ал қайда кеттіңіз? Соңғы қорытынды сөзді біздің chairperson төрағамыз Алматы секциясының төрағасына Асқар Мұнауұлына беруге рұқсат етіңіз. Құрметті әріптестер, көп рахмет. Біз өте ризамыз осындай 3 күн бойына, 2 күн, 3 күн бойына осындай өте өзекті тақырыпты талқылап, барлығымыз пікір бөліскенімізге. Я хочу выразить огромное спасибо спонсорам, которые помогли провести этот семинар. Я хочу выразить огромное спасибо нашим спикерам, которые проделали такой долгий путь для того, чтобы довести и поделиться своим бесценным опытом для местного рынка. Это очень важно для нашей индустрии. Мы сейчас находимся в очень кризисном положении, которое необходимо изменить. И это положение на самом деле серьезное, и оно касается многих наших уже 60 лет имеющихся месторождений в разработке. И мы не должны повторить те ошибки, которые у нас были последние 50-60 лет,
на новых месторождениях, которые ждут своих открытий. Поэтому огромное спасибо той аудитории, которая в этом зале собралась вот эти 2-3 дня. Здесь присутствуют производственники, которые нуждаются в этой технологии. Здесь присутствуют научные работники, которые разрабатывают и исследуют теоретическую часть. И здесь присутствуют сервисные компании, которые предоставляют химию, а также оборудование для того, чтобы вот эти технологии были внедрены в производство. И все это вместе может дать большую отдачу в будущем. Огромное спасибо нашей команде SPE города Алматы, которые смогли организовать и смогли всю эту аудиторию собрать в этом зале и держать, не выпуская из зала или из гостиницы последние 2 дня. Я так понимаю, что тема на самом деле очень интересная, нужная, поэтому люди и пришли. Всем спасибо. Спасибо отдельное Марату за его энтузиазм, энергию, и чтобы это энтузиазм и энергия была претворена в жизнь. Большое спасибо нашей команде Жамал, Роберт, Данкану, Эдуарду, Индира и также всем нашим волонтерам, молодым ребятам из наших местных вузов, которые все эти 3 дня ходят на ногах и помогают нам провести такое большое мероприятие. Студенты – это завтрашние наши коллеги. Спасибо всем. И также в ваших всех пакетах, вот этих, которые вам вручали при регистрации, есть книга терминологии английско-русско-казахская. Ее переводила наш переводчик Индира Серкбай. Она сидит вот сзади вас и тоже продолжает делать свою работу, синхронный перевод. Она помогает нам проводить наши вот эти SPE все последние 9-10 лет. Спасибо команде. Рахмет, бәріңізге де сәттілік. Последний комментарий. У нас есть опциональный тур-визит в лабораторию, в Центр увеличения нефтеотдачи. Сейчас готовы 2 автобуса, Жамал, да, или 1? 2 автобуса, 32 места там есть. Кто не поместится, у нас есть личные машины, мы доедем, да, кто, да, там, у Аслана есть, у меня есть машина, да, это, если вы в ТУГИС бьете, Институт полимерных материалов, и ПМТ, если наберете Институт полимерных материалов, сразу выйдет, это микрорайон Атрау, здание 3, да. Это Атрау микрорайон. Да, это прямо сейчас уезжаем, поэтому все на этом. Ждем вас в лаборатории. Спасибо. Встретимся через 2 года.